Hello everyone. Welcome back to the session. This is your master teacher Venkatesh Mandala. Hi everyone. Good evening. So in this particular session we'll be discussing about the chemical kinetics starting with rate అంటే యావరేజ్ రేట్ అంటే ఏంటి, ఇన్స్టంటేనియస్ రేట్ అంటే ఏంటి, అండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆర్ ద పారామీటర్స్ దట్ గవర్న్స్ ద రేట్ ఆఫ్ ఏ కెమికల్ రియాక్షన్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఎఫెక్ట్స్ ద రేట్ ఆఫ్ ఏ కెమికల్ రియాక్షన్. అండ్ దీంతో పాటుగా విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ order of reactions, molecularity of a reactions, and different order of reactions like zero order reactions enti, first order reactions enti, ivanni kuda we'll try to understand in this particular session. Danto paatuga we'll try to solve some questions that are related to those. Okay, hi radio, good evening. Hi Shiva, good evening. Hi Sanjana, good evening Sanjana. Hi Joshna, good evening. Hi Anand, good evening Anand. Hi Manisha, good evening. Good evening. Hi Hamsi, right? Yeah. Hi Hamsi, good evening. So without any more delay, I will start with today's session. So ఎవరైనా కనుక ఇంకా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్, అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీవన్ హూ డిడ్ నాట్ join the Telegram group, please join the Telegram group. Okay, so let's start with today's session. So first thing ఏంటంటే we'll discuss about the rate. So when it comes to rate, so rate of a chemical reaction, so నార్మల్గా ఏంటంటే కెమికల్ కైనెటిక్స్ దేని గురించి మాట్లాడుతుంది అంటే ఇది రెండు విషయాల గురించి మాట్లాడుతుంది. సో whenever I'm talking about chemical kinetics, సో ఒక రియాక్షన్ ఏ టు బి అనే ఒక రియాక్షన్ ఉంది అనుకోండి, వేర్ రియాక్టెంట్ ఇస్ ఫార్మింగ్ ప్రోడక్ట్స్. సో ఈ రియాక్షన్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటంటే ఇన్స్టంటేనియస్గా జరిగిపోతుంటాయి, ఇన్స్టంటేనియస్ రియాక్షన్స్. ఇంకోటి వచ్చి మోడరేట్ స్పీడ్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి, అలానే స్లో రియాక్షన్స్ ఉంటాయి. సో మనం ఏంటంటే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కెమికల్ కైనెటిక్స్ విల్ నాట్ బీ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఇన్స్టంటేనియస్ ఆర్ స్లో రేట్ రియాక్షన్స్. ఒక మోడరేట్ స్పీడ్ రియాక్షన్స్ గురించి మాత్రమే వీ విల్ టాక్ అబౌట్ కైనెటిక్స్ ఇన్ దిస్ moderate speed reactions. So ఈ కైనెటిక్స్ ఏం చెప్తుంది అంటే it helps us in explaining two things. ఒకటి ఏంటంటే రేట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ చెప్పడానికి ఉపయోగపడుతుంది, అండ్ రెండోది ఏంటంటే ఇట్ స్పీక్స్ అబౌట్ ద మెకానిజం ఆల్సో. సో మెకానిజం గురించి చెప్పడానికి కూడా మనకు ఈ కెమికల్ కైనెటిక్స్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. బట్ కైనెటిక్స్ డస్ నాట్ టెల్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ వెదర్ ద అకరెన్స్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ రియాక్షన్, అంటే ఒక రియాక్షన్ జరుగుతుందా జరగదా అంటే it does not speak about the spontaneity. It does not speak about spontaneity of a reaction. అంటే ఒక రియాక్షన్ జరుగుతుందా జరగదా అనే విషయాన్ని మాత్రం ఇది మాట్లాడుతుంది. మరి ఏది మాట్లాడుతుంది? స్పాంటేనిటీ ఆఫ్ ఎ రియాక్షన్, థర్మోడైనమిక్స్ అనేది మనకు మాట్లాడుతుంది. ఓకే సార్, ఐ థింక్ ఇట్స్ సమ్ లాజికల్, రైట్? వాట్ ఈస్ ఇట్? Yes, it is easy and it is very simple to understand. Hi Akshay, good evening Akshay. Fine, let's try to do it in one shot. Yes, we'll do it in one shot for sure. Okay, this session it will go up to 5:30. Sarena? Hi JEE aspirant, good evening. Hi Mahi, good evening Mahi. So this is what we will deal with, that is the moderate speed reactions. So ఈ moderate speed reactions లో రేట్ అనేది మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? ఎలాగైతే మనం ఒక యావరేజ్ స్పీడ్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? హౌ డు యూ డిఫైన్ ద యావరేజ్ స్పీడ్? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ద టోటల్ టైమ్ టేకన్, దట్ ఈస్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ ద యావరేజ్ స్పీడ్. ఎందుకంటే కానీ ఒక రకంగా ఆ జర్నీలో మనం ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క స్పీడ్ ఉంటుంది, కానీ మనం ఏం చేస్తాం? టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం టేకన్ తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ కూడా సిమిలర్గా ఏంటంటే హియర్ వి డిఫైన్ ద రేట్ యాజ్ ద చేంజ్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్ పర్ యూనిట్ టైం. సో ఓవరాల్ రేట్ అంటే ఇక్కడ మనకు రేట్ అనేది కాన్సన్ట్రేషన్ పర్ యూనిట్ టైం. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాన్సన్ట్రేషన్ పర్ యూనిట్ టైం. సో దీంట్లో రెండు రకాల రేట్స్. ఒకటి ఏంటంటే మనం యావరేజ్ రేట్ అంటే ఏంటో డిఫైన్ చేస్తాం, అలానే ఇన్స్టంటేనియస్ రేట్ని డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకే, సో I'll define what exactly is this average rate. Let's say I have a reaction AA plus BB forming CC plus DD అనుకోండి. So ఈ particular case లో if I want to define the average rate of a reaction,
సో ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే the change in concentration of the reactant or the decrease in concentration of the reactant per unit time, that will be equal to, that means basically the rate of disappearance of the reactant per unit time will be equal to the rate of occurrence of the product per unit time. అంటే దీన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే here the rate which is average is equal to 1 by A delta A by delta T. This is equal to 1 by B with a negative sign, reactants kabatti, delta B by delta T, which is equal to plus 1 by C delta C by delta T, which is again equal to plus 1 by D delta D by delta T. So this is how you define the average rate. Okay, ఇలాగైతే మనం యావరేజ్ రేట్ని డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకే, దెన్ సిమిలర్గా ఇదే రియాక్షన్కి ఇన్స్టంటేనియస్ రేట్ డిఫైన్ చేయమంటే ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? సో హౌ డూ యూ డిఫైన్ దిస్? సో ఫర్ దిస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ ద ఇన్స్టంటేనియస్ రేట్, సో హియర్ ద రేట్ ఇన్స్టంటేనియస్ is equal to minus of 1 by A dA by dt will be equal to minus of 1 by B dB by dt, which is equal to plus 1 by C dC by dt, which is equal to plus 1 by D dB by dt. So ila aithe manam define chestam. Okay, so for example if I am saying that, okay, for example I am saying that ikkadunna reaction mottam kuda idoka gaseous reaction anna anukondi. If this reaction is a gaseous reaction is a gaseous reaction అనుకోండి, అంటే అన్నీ కూడా ఇది గ్యాసే, ఇది కూడా గ్యాసే. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఏ గ్యాస్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఏ గ్యాస్. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఏ గ్యాసియస్ రియాక్షన్, కెన్ ఐ రైట్ PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు NRT రాయొచ్చు కదా ఇక్కడ? ఎస్, PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు NRT. సో దిస్ P విల్ బీ ఈక్వల్ టు N by VRT. సో దిస్ సిగ్నిఫైస్ దాట్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఐ కెన్ యూజ్ ద ప్రెషర్ ఆల్సో. సో ఒకవేళ నేను ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ బదులు ప్రెషర్ వాడచ్చు, కానీ ఏ ప్రెషర్ వాడతామంటే వీ విల్ యూజ్ ద పార్షియల్ ప్రెషర్ ఇన్ డిఫైనింగ్ దిస్. సో ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ రియాక్షన్కి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ ద యావరేజ్ రేట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్, ఓకే, సో ఇదే దానికి రేట్ యావరేజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్ రాయాలంటే మైనస్ ఆఫ్ 1 by A సేమ్ delta PA by delta T, and which is equal to minus of 1 by B delta PB by delta T, which is equal to minus of 1 by C delta PC by delta T, which is equal to plus 1 by D delta PD by delta T. సో ఇలా అయితే మనం డిఫైన్ చేస్తాం. అండ్ ఒకవేళ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిఫైన్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఇన్స్టంటేనియస్ రేట్, సో ఇన్స్టంటేనియస్గా డిఫైన్ చేయాలంటే rate instantaneous will be equal to minus of 1 by A, okay, dPA by dt, which is equal to minus of 1 by B dPB by dt, which is equal to plus 1 by C dPC by dt, which is equal to minus of 1 by D, sorry, plus ikkada not minus, dPD by dt anamata. So ilagaithe manam define చేయొచ్చు in terms of pressures and in terms of the concentration. Okay, is this clear? Any questions still here? దీనికి డెఫినేషన్ ఉంటుంది కదా. FM radio, what are you talking about, sir? Kinematics definition చెప్పండి. Kinematics, I'm talking about kinetics, not kinematics. Is this clear? So this is the basic thing. So let's try to write some few examples also. So can I write 3A plus 2B forming 1C? దీనికి can you write for what is the rate average రాయండి, అలానే what is the rate instantaneous రాయండి. And similarly for this expression can you write that is 1A plus 4B plus 2C forming 3D. So then can you write the rate average? And similarly rate instantaneous రాయొచ్చా? ఎలా రాస్తాం వీటికి?
How do you write this? How do you write this? So ikkada rate average ela rastam. So now to write the rate average, you will take it as what? 1 by 3 delta A by delta T, which is equal to minus of 1 by 2 delta B by delta T, which is also equal to plus 1 by 1 delta C by delta T. ఇలా డిఫైన్ చేస్తాం అంతే కదా, జస్ట్ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఒకవేళ దీనికి ఇన్స్టంటేనియస్ రేట్ రాయాలంటే దట్ ఈస్ 1 by 3 dA by dt is equal to minus of 1 by 2 dB by dt, which is equal to plus 1 by 1 dC by dt. సో ఒక రకంగా దీన్ని గ్రాఫికల్గా రిప్రజెంట్ చేసినట్లయితే ఏంటంటే, సో లెట్స్ సే నార్మల్గా విత్ రెస్పెక్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ వర్సెస్ టైం ఫర్ ఏ రియాక్టెంట్ తీసుకున్నట్లయితే మనకు ఈ రియాక్టెంట్ అనేది ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్ విల్ స్లోలీ స్టార్ట్ టు డిక్రీజ్ హియర్. సో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే యావరేజ్ రేట్ అంటే వీఆర్ టేకింగ్ 2 points. సో హియర్ యూ హ్యావ్ దిస్ T1, C1. Here it is T2, C2. So here this is nothing but the difference in the concentration per unit time. And this slope ne manam calculate chestunam. So we are actually calculating this slope. So this is our rate. This slope is our rate. Okay. So ade ganaga if instantaneous rate ante, so let's say at this particular point here, if I approach it here, this becomes a tangent. So this becomes our instantaneous rate. Okay, is this clear? Okay, now let's look at the next one. So ikkada deenni ela chestam, ikkada same thing, 1 by 1 delta A by delta T will be equal to minus of 1 by 4 decrease in concentration of the reactant, that is delta B by delta T, which is equal to again decrease in the concentration of the reactant, which is minus of 1 by 2 delta C by delta T, which is equal to plus 1 by 3 delta D by delta T. This is the expression that you can write. So ade ganaka instantaneous ante that is nothing but minus of 1 by 1 dA by dt, which is equal to minus of 1 by 4 dB by dt, which is equal to minus of 1 by 2 dC by dt, which is equal to plus 1 by 3 dB by dt. So ilagaithe manam define chestam. Okay, so the next thing, there is something that we call it as rate law. Rate law ante enti? సో ఈ రేట్ లా ఏం చెప్తుందంటే, మనకి ఏదన్నా ఒక రియాక్షన్ ఉన్నింది అనుకోండి, A to B అనేది ఒక రియాక్షన్ అయితే, ఈ రేట్ లా ఏం చెప్తుందంటే ద రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్, సో రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్. సో వేర్ దిస్ ఇస్ ద ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్. సో ఇనిషియల్ రేట్ని ఇలా డిఫైన్ చేస్తాం. సో అట్ ఎనీ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం rate of reaction is directly proportional to the concentration of the reactant. Okay, so this దీని మనం rate law అని పిలుస్తాం. So that means here I can write R is directly proportional to concentration of A, which is raised to the power of n అన్నమాట. What is it? Which is raised to the power of n, where n is referred to as the order of the reaction. దీన్ని మనం ఏమని చెప్తాం? Order of రియాక్షన్ అని మనం చెప్తామన్నమాట. ఓకే, సో ఒకవేళ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ A to B అనేది, ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇది ఒక ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్ అన్నాను అనుకోండి, ఏంటిది, ఇది ఒక ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్ అన్నాను అనుకోండి. సో ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్ అంటే బేసికల్గా సింగిల్ స్టెప్ రియాక్షన్స్. సో సింగిల్ స్టెప్ రియాక్షన్ని మనం ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్స్ అని పిలుస్తాం అనమాట. సో whenever I am taking, sir, temperature, rate constant, Arrhenius equation, concentration relation, graphs చెప్పండి. Sure, I will tell the graphs also, don't worry, just few more minutes. I will discuss the graphs related to that also. Okay, so ఇక్కడ A to B is అనేది ఒక ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్ అనుకోండి. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ దిస్ స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్ ఇస్ A, హియర్ ఇట్ ఇస్ B అనుకోండి. సో ఇటువంటి రియాక్షన్స్లో మనకు రేట్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? ఇక్కడ రేట్ ఈస్ అగైన్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ A రైజ్డ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n.
సో ఈ కేసులో n is equal to a గుర్తుపెట్టుకోండి. సో n is equal to a అంటే ఇక్కడ ఏని ఈ కేసులో ఏమంటామంటే మాలిక్యులారిటీ అని పిలుస్తాం. మాలిక్యులారిటీ ఆఫ్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటో నేను తర్వాత చెప్తాను. సో ఇక్కడ n is the order of the reaction. So order will be equal to molecularity when you are talking about an elementary reaction. Okay, remember this. So ఇక్కడ ఏంటంటే rate is directly proportional to a to the power of n. So అదే కానీ if it is an elementary reaction, then I can write here rate is directly proportional to a to the power of a in case of elementary reaction. Elementary reaction. ఓకే, సో దీన్ని మనం ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్గా చెప్పాం. సో ఈ ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ తీసేయడానికి ఏం చేస్తానంటే r ఈజ్ ఈక్వల్ టు k ఇంటూ a టు ద పవర్ ఆఫ్ n. సో వేర్ k ఈజ్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ ద రేట్ కాన్స్టెంట్. ఏమని పిలుస్తాం దీన్ని? రేట్ కాన్స్టెంట్ అని పిలుస్తాం. సో ఇఫ్ సమ్వన్ ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ టు ఫిగర్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ రేట్ కాన్స్టెంట్, ఎలా చెప్తాం? హౌ డు యూ ఫిగర్ అవుట్ ద యూనిట్ ఆఫ్ రేట్ కాన్స్టెంట్? సో హౌ డు యూ ఫిగర్ అవుట్ ద యూనిట్ ఆఫ్ రేట్ కాన్స్టెంట్? సో ఇక్కడ సింగిల్ స్టెప్ కాబట్టి ఇదే మన రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్. అందుకనే ఈ కేసులో మనకి ఏంటంటే మాలిక్యులారిటీ ఇస్ బికమింగ్ ఈక్వల్ టు వాట్? మాలిక్యులారిటీ ఇస్ బికమింగ్ ఈక్వల్ టు ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎవరైనా మిమ్మల్ని యూనిట్ ఆఫ్ రేట్కి కే యొక్క యూనిట్స్ ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి, సో రేట్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? మనకు రేట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాన్సన్ట్రేషన్ బై టైం, కరెక్ట్? అండ్ సిమిలర్గా కే and a is nothing but concentration to the power of n. ante kada? So can I write from this k is equal to, okay, k is equal to, so ikkada concentration by time, okay, and if it is coming this side, it comes to the denominator, that is into 1 by concentration to the power of n అని రాయొచ్చు కదా? Can I write it like this? So that means can I write the units of k is equal to concentration raised to the power of 1 minus n into time and rayacha? Can I write it like this? So this is the unit of k. Correct? Ante oka rakanga cheppalanante, so here k is equal to concentration raised to the power of 1 minus n into time. దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేసి రాయాలనంటే కెన్ ఐ రైట్ హియర్ మోల్ 1 minus n into mole per liter, liter to the power of n minus 1 into time to the power of minus 1. రాయొచ్చా? టైం raised to the power of minus 1 అని రాయొచ్చు కదా? అబ్సల్యూట్లీ ఐ కెన్ రైట్. ఎందుకంటే ఈ లీటర్ మోల్స్ పర్ లీటర్ ఇస్ ద కాన్సన్ట్రేషన్. సో ఇక్కడ లీటర్ వచ్చి అప్పుడు న్యూమినేటర్లోకి వెళ్ళింది అనుకోండి, ఈ 1 minus n becomes n minus 1. సో మైనస్ ఆఫ్ 1 minus n is nothing but n minus 1. సో దిస్ is nothing but k. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇఫ్ n is equal to 0, దీన్ని మనం జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ అని పిలుస్తాం. జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ అని పిలుస్తాం. సో n equal to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు k యూనిట్స్ ఏమొస్తాయి? వాట్ బికమ్స్ k యూనిట్స్? సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్, సో లెట్స్ రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. ఓకే, k యూనిట్స్ ఏమవుతాయి ఇక్కడ నాకు? కాన్సన్ట్రేషన్, దాంతోపాటి టైం ఇన్వర్స్ వస్తుంది, అంతే కదా? సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మోల్ లీటర్ ఇన్వర్స్ అండ్ లెట్స్ సే ఇట్ ఇస్ సెకండ్ ఇన్వర్స్ అని చెప్పచ్చా ఫర్ ఏ జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్. Can I say this? Yes, absolutely Mahi, you're absolutely right. Okay, so ade ganaka for example if I want to take for a first order reaction, if n is equal to 1, if it is a first order reaction, okay, can I write here k is equal to, for a first order, if I substitute it as 1 here, concentration term will be 0, and this becomes nothing but time inverse. అంతే కదా? సో టైం ఇన్వర్స్ అయిందంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సంథింగ్ లైక్ ఎ సెకండ్ ఇన్వర్స్ ఆర్ మినిట్ ఇన్వర్స్ ఆర్ హవర్ ఇన్వర్స్, దట్ బికమ్స్ ద యూనిట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. ఓకే, సో దెన్ హౌ అబౌట్ ద సెకండ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్? సో ఇఫ్ ఐ టేక్, ఇఫ్ n is equal to 2 తీసుకున్నాను అనుకోండి, సో దట్ మీన్స్ హియర్ దిస్ బికమ్స్ ఏ సెకండ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ a second order reaction, what can you tell me about the k equal to? So it becomes 2.
సో 1 minus 2 అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ రేస్ టు ద పవర్ ఆఫ్ -1 ఇంటూ టైమ్ రేస్ టు ద పవర్ ఆఫ్ -1 అవుతుంది, అంతే కదా. సో ఇక్కడ నాకు యూనిట్ ఏమవుతుంది, దిస్ బికమ్స్ మోల్ ఇన్వర్స్ లీటర్ సెకండ్ ఇన్వర్స్. సో దిస్ ఇస్ ద యూనిట్ ఐ విల్ గెట్. ఎస్, సో ఫర్ ఎ సెకండ్ ఇట్ బికమ్స్ వాట్, డినామినేటర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో మోల్ ఇన్వర్స్ లీటర్ సెకండ్ ఇన్వర్స్ విల్ బి ద యూనిట్ ఆఫ్ కే. ఇలా అయితే సో బేసికల్గా ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనకు కనుక రేట్ కాన్స్టెంట్ కానీ ఇచ్చినట్లయితే, సో ఈ రేట్ కాన్స్టెంట్ కానీ మనకు కానీ ఇచ్చినట్లయితే based on the units of rate constant we can figure out the order of reaction. So కొన్నిసార్లు for example if it is given as x second inverse, so compulsory easyగా I can say this is a first order reaction అని చెప్పొచ్చు కదా, this is first order reaction అని చెప్పొచ్చు. సో ఎలా చెప్తున్నాను అని అంటే x inverse అంటే first order reaction అని I'm just equating this both. సో ఇక్కడ బోత్ ఈ రెండింటిని ఇక్కడ x అండ్ సెకండ్ ఇన్వర్స్ అన్నారు కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను, ఎప్పుడైనా ఈ యూనిట్స్ని ఈక్వేట్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ ఏంటంటే సెకండ్ ఇన్వర్స్ అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ రేస్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 0 ఇచ్చినట్లే కదా. సో ఇక్కడ నాకు సెకండ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టైమ్ ఇన్వర్స్ అనే కదా. సో దిస్ ఐ విల్ ఈక్వేట్ టు ద స్టాండర్డ్. వాట్ ఈస్ ఇట్స్ ద స్టాండర్డ్ కాన్సన్ట్రేషన్ 1 minus n అండ్ హియర్ ఇస్ ద టైమ్ ఇన్వర్స్. సో ఈ రెండిట్లో డిఫరెన్స్ చూసినట్లయితే 1 minus n మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 0 అంటే n మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 1. సో ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. ఇలా అయితే మనం ఈజీగా ఫిగర్ అవుట్ చేయొచ్చు. Is this clear? Understood? So this is how you define the order of the particular reaction if the rate constants are given. Okay. So now we will talk about collision theory that explains about the reaction rate. What is it? Collision theory. So ఈ collision theory ఏం చెప్తుందంటే బేసికల్గా మనకు ఈ ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో A to B ఈ రియాక్షన్, ఇదేమో మన రియాక్టెంట్ కదా, ఓకే, అండ్ ఇదేమో మన ప్రోడక్ట్ కదా. సో ఈ రియాక్టెంట్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రోడక్ట్గా మారాలి అని అంటే ఎలా మారుతుంది అనే విషయాన్ని మనకు కొల్యూషన్ థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. సో ఈ కొల్యూషన్ జరిగినప్పుడు మనకి ఈ థియరీ ఏం చెప్తుందంటే ఒక పర్టికులర్ సిస్టంలో ఒకవేళ దీంట్లో కనుక ఒక రియాక్షన్ జరిగేటట్టయితే సో దీంట్లో ఉండే పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ రియాక్టెంట్ పార్టికల్స్ ఒకదానికొకటి కొలైడ్ అయ్యి, ఓకే, ఇలా రియాక్టెంట్స్ అనేవి ఒకదానికొకటి కొలైడ్ అయ్యి దే రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ అని చెప్తున్నాయి. కానీ ఇక్కడ వచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే అన్ని కొల్యూషన్స్ ఈ ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్కి దారి తీస్తాయా అనేది ఒక క్వశ్చన్. నో, ఆల్ ద కొల్యూషన్స్ విల్ నాట్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్. సో మరి ఏ కొల్యూషన్స్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్? ఓన్లీ ఫ్రూట్ఫుల్ కొల్యూషన్స్. ఓన్లీ ఫ్రూట్ఫుల్ కొల్యూషన్స్. సో ఫ్రూట్ఫుల్ కొల్యూషన్స్ అంటే ఇది ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే కొల్యూషన్స్లో మళ్ళీ మనకు రెండు రకాలు ఉంటాయి. సో కొల్యూషన్స్లో రెండు రకాలు ఏంటంటే ఒకటి వచ్చి ఇన్ఎఫెక్టివ్ కొల్యూషన్స్, ఇంకొకటి వచ్చి ఎఫెక్టివ్ కొల్యూషన్స్. ఈ ఎఫెక్టివ్ కొల్యూషన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఫ్రూట్ఫుల్ కొల్యూషన్స్. సో మరి ఈ ఫ్రూట్ఫుల్ కొల్యూషన్స్ ఎప్పుడు జరుగుతాయి? సో ఇవి ఇన్ఎఫెక్టివ్ కొల్యూషన్స్ నుంచి దే డు నాట్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్. మరి ఏ కేసులో ఎఫెక్టివ్ కొల్యూషన్స్ జరుగుతాయి, ఫ్రూట్ఫుల్ కొల్యూషన్స్ జరుగుతాయి అంటే మనకు రెండు కండిషన్స్ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ ఫ్రూట్ఫుల్ కొల్యూషన్ హ్యాస్ టు అకర్, ఒకటేంటంటే ఆ రియాక్టెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఒక ఎనర్జీ బ్యారియర్ని క్రాస్ చేయాలి, అండ్ దాంతో పాటుగా వాటి యొక్క ఓరియంటేషన్ బ్యారియర్ని కూడా క్రాస్ చేయాలి. ఓరియంటేషన్ బ్యారియర్ని కూడా క్రాస్ చేయాలి. ఇవేంటో నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో బేసికల్గా ఏంటంటే ఏ రియాక్షన్లో అయినా సరే మనకేంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ బాండ్ బ్రేకేజ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో బాండ్ బ్రేకేజ్ జరిగిన తర్వాత మనకు బాండ్ ఫార్మేషన్ ఉంటుంది. సో బాండ్ బ్రేకేజ్ ఏమో రియాక్టెంట్స్లో జరుగుతుంది, తర్వాత బాండ్ ఫార్మేషన్ ఏమో మనకు ప్రోడక్ట్స్లో జరుగుతుంది. సో ఈ చేంజ్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది, బాండ్ బ్రేకేజ్ అనేది రియాక్టెంట్స్లో జరిగి బాండ్ ఫార్మేషన్ అనేది ప్రోడక్ట్లో జరుగుతుంది. సో బేసికల్గా ఒక రకంగా మనం కానీ దీన్ని గమనించినట్లయితే బాండ్ బ్రేకేజ్ అనేది కావచ్చు, బాండ్ ఫార్మేషన్ అనేది కావచ్చు దెర్ ఈస్ సమ్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దోస్ ప్రాసెస్. ఎందుకంటే మనం ఒక బాండ్ని బ్రేక్ చేయాలంటే మనకు ఖచ్చితంగా కొంత ఎనర్జీ కావాలి కదా. హాయ్ రిషి, గుడ్ ఈవినింగ్ రిషి.
సో మనకు కంపల్సరీ బాండ్ బ్రేక్ చేయాలంటే కొంత ఎనర్జీ అనేది అవసరం. సో దట్ మీన్స్ ఈ బాండ్ బ్రేకేజ్ కూడా ఒక ఎనర్జీ కన్సంప్షన్ ప్రాసెస్, బాండ్ ఫార్మేషన్ అనేది ఎనర్జీ రిలీజింగ్ ప్రాసెస్. అంటే ఒక రకంగా ఏంటంటే ఒక రియాక్షన్ అనేది మనకి ఇక్కడ జరిగినప్పుడు అది ఎలా జరుగుతుంది అని అంటే, ఇఫ్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ దిస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ యాజ్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అనుకోండి, ఓకే, అండ్ హియర్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ దిస్ ఇస్ ద ఎనర్జీ దట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్. ఓకే, మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే రియాక్టెంట్స్కి ఇనీషియల్గా కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్స్. సో తర్వాత ఇవి ఏం చేస్తాయి, ఈ రియాక్టెంట్స్ బాండ్ బ్రేకేజ్, వీటిలో బాండ్ బ్రేకేజ్ జరగాలంటే ఖచ్చితంగా ఇవి కొంత ఎనర్జీని స్లోగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. సో అబ్జర్వ్ చేసుకొని కొంత ఎనర్జీ వచ్చిన తర్వాత ఈ పాయింట్ దగ్గర బ్రేక్ అవుతాయి, ఈ పాయింట్ దగ్గర మనకు బ్రేక్ అవుతాయి. సో కెన్ ఐ సే దీనికి కంపల్సరీ ఇలా బ్రేకేజ్ జరగాలంటే కంపల్సరీ కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది అవసరం ఉందా? సో దిస్ ఇస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ నీడెడ్ టు బ్రేక్ దిస్ బాండ్ బిట్వీన్ దిస్ రియాక్టెంట్స్. సో తర్వాత బాండ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఇన్ ద బాండ్ ఫార్మేషన్ ప్రాసెస్ ఎనర్జీ అనేది మనకు రిలీజ్ అవుతుంది కదా. సో ఒక రకంగా మనం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఇక్కడ వరకు ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఇక్కడి నుంచి ఎనర్జీ రిలీజ్ చేస్తుందా ఇలా. సో ఇలా రిలీజ్ చేసి ఒక పాయింట్ దగ్గర మనకు ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. సో ఈ పాయింట్ దగ్గర మనకు ప్రోడక్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో కొంత ఎనర్జీ గెయిన్ చేసుకుంటుంది, కొంత ఎనర్జీ కూడా ఇక్కడ లూజ్ అవుతుంది. సో అంటే ఈ రియాక్షన్ని మనం కానీ బాగా గమనించినట్లయితే ఈ రియాక్షన్ అనేది జరగాలి అని అంటే కంపల్సరీగా మ్యాండేటరీగా రియాక్షన్కి ఆల్రెడీ ఇంత ఎనర్జీ అయితే ఉంది. ఇది కాకుండా దిస్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ నీడెడ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ రియాక్షన్ టు అక్కర్. కరెక్ట్? So the minimum amount of energy or the energy that is required by the reactant for the formation of product, that is known as the activation energy అని పిలుస్తాం. సో ఇక్కడ కనిపించే దీన్ని ఏదైతే ఉందో ఈ ఎనర్జీ ఏదైతే అవసరం ఉంటుందో ఈ ఎనర్జీని మనం ఏమని పిలుస్తాం, యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అని పిలుస్తాం, యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అని పిలుస్తాం. అండ్ అలానే ఒకవేళ ద టోటల్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ పొసెస్డ్ బై ద రియాక్టెంట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ అని పిలుస్తాం. అంటే ఇక్కడ మనకి ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో ద టోటల్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ పొసెస్డ్ బై ద రియాక్టెంట్, అంటే ఓవరాల్గా ఈ ఎనర్జీ మొత్తాన్ని కూడా దీనంతా కూడా మనం ఏమని పిలుస్తాం, థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ అని పిలుస్తాం. వాట్ యూ కాల్ దిస్ పర్టికులర్ ఎనర్జీ? ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ. దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ క్లియర్ దాట్ మనకేంటంటే ఒక రియాక్షన్ అనేది జరగాలి అని అంటే ఈ ఎనర్జీ బ్యారియర్ని ఖచ్చితంగా రియాక్టెంట్ అనేది క్రాస్ చేసి తీరాల్సిందే. ఓకే, హాయ్ దీక్షిత. ఐఎమ్ టేకింగ్ ద సెషన్స్ ఇన్ నీట్ 2024. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నీట్ ఛానల్లో ఇంకా చాలా స్లోగా చెప్తున్నాను దీక్షిత, చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నాను. ఎవ్రీ సింగిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఐఎమ్ గివింగ్ హియర్. దిస్ ఈస్ లైక్ ఎ రివిజన్ క్లాస్. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఆన్ ఎ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్, అంటే నువ్వు నీట్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నా అంటున్నావు కాబట్టి దెర్ ఇస్ ఎ డెడికేటెడ్ వేదాంతు నీట్ తెలుగు ఛానల్. సో ఆ ఛానల్లో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ నీట్ అండ్ ఐఎమ్ టీచింగ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఈవెన్ ద బేసిక్స్ అండ్ ఫండమెంటల్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ కవర్డ్ ఇన్ ద సెషన్స్. ఐ థింక్ వన్స్ చెక్అవుట్ దీక్షిత, ఒకసారి చెక్అవుట్ దట్ వన్స్. ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్ యూ కెన్ ఫాలో ద కంటెంట్. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకే, సో దిస్ ఇస్ క్లియర్ రైట్? సో ఇలాగైతే మనకు జరుగుతుంది. సో ఈ రియాక్షన్ ఈ ఎనర్జీని ఉంటిన తర్వాతే, ఇంత ఎనర్జీ అటైన్ అయిన తర్వాతే మనకు ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్కి ఇది దారి తీస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్. సో యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ, థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ మనం డిఫైన్ చేసాం. సో ఇక్కడున్న ఈ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ బ్యారియర్ని క్రాస్ చేస్తే మనకు ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇస్ దిస్ క్లియర్ టిల్ హియర్? సో ఇది కాకుండా లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్స్. ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్స్, ఇంకొకటేమో ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్స్. సో ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్స్ అంటే వీటిలో కెన్ ఐ సే డెల్టా హెచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ వాట్? నెగటివ్. సో ఇక్కడ డెల్టా హెచ్ ఏంటి? విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు పాజిటివ్. సో ఒక రకంగా ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి? మనకు రియాక్షన్లో ఓవరాల్గా చూసినట్లయితే మనకు ఎనర్జీ అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. అంటే దట్ మీన్స్ ఒక రకంగా మనం చెప్పినట్లయితే ఇక్కడ రియాక్టెంట్ యొక్క ఎనర్జీ ఇంత అనుకోండి,
ఈ రియాక్టెంట్ అనేది ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ జరగడానికి కొంత యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అనేది అవసరం. సో ఇంత యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అవసరం. తర్వాత ఏంటంటే ఇది రిలీజ్ అయ్యే ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ ద ఎనర్జీ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు బ్రేక్ దిస్ పర్టికులర్ బాండ్స్. అంటే ఒక రకంగా మనం కానీ గమనించినట్లయితే సో ఇక్కడ మనకు ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. సో ఇలా ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ జరిగినప్పుడు మనకి ఇక్కడ రిలీజ్ అయ్యే ఎనర్జీ ఇంత మాత్రమే. దిస్ ఈస్ ద ఎనర్జీ దట్ ఈస్ రిలీజ్డ్. కానీ అబ్జర్వ్ చేసుకున్న ఎనర్జీ కానీ మనం కానీ గమనించినట్లయితే దిస్ ఈస్ ద ఓవరాల్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్. సో అందువల్ల ఏంటంటే ఎనర్జీ అబ్జర్వ్డ్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ద ఎనర్జీ రిలీజ్డ్. సో అందుకని ఈ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఒక ఎండోథర్మిక్ ప్రాసెస్. దిస్ ఈస్ అన్ ఎండోథర్మిక్ ప్రాసెస్. సో దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్. అంటే ఇలా ఒక రియాక్షన్ బ్యాక్వర్డ్లో మూవ్ అవ్వాలంటే దిస్ ఈస్ ద యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్. ఓకే, అండ్ దాంతో పాటుగా ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్, సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అవర్ డెల్టా హెచ్. సో ఈ కేసులో డెల్టా హెచ్ అనేది ఏంటి, ఇట్స్ పాజిటివ్. సో ఇది డెల్టా హెచ్ పాజిటివ్ కాబట్టి ఈ కేసులో కెన్ ఐ రైట్ దిస్ యాజ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్స్ minus energy of the reactant will give me the delta H. And similarly, can I write this is also equal to activation energy of the reactant minus activation energy of the, so here it is EA, activation reactant minus activation energy of the product అని చెప్పొచ్చు. So this is again a positive value. This is how you define the delta H value in this particular case. Understood? అదే కానీ exothermic reaction అనుకోండి. So how do you define in this particular case? So exothermic reaction అంటే మనకు ఒక రియాక్టెంట్ యొక్క ఎనర్జీ ఇంతే అనుకోండి. సో ఈ రియాక్టెంట్ నుంచి కొంత ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుని ఒక పీక్ రీచ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ రిలీజ్ అయ్యే ఎనర్జీ మనకి ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఒక రకంగా ఇక్కడ మనకు ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్ చేసిందంటే ఒక రకంగా ఇక్కడ రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీ అంతా ఇదంతా కూడా రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీ. దట్ మీన్స్ దిస్ ఇస్ ఒకవేళ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్, దిస్ ఇస్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఫర్ ద బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్. మరి ఇదేంటిది ఓవరాల్గా యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్. సో దెన్ వాట్ ఈస్ డెల్టా హెచ్ గివెన్ యాజ్, ఈ వాల్యూని మనం డెల్టా హెచ్గా పరిగణిస్తాం. సో డెల్టా హెచ్ అనేది మనకు నెగిటివ్ అని మనకు తెలుసు. సో డెల్టా హెచ్ అనేది నెగిటివ్ అంటే ఇక్కడ రియాక్టెంట్ యొక్క ఎనర్జీ ఇస్ మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ యొక్క ఎనర్జీ. సో సిమిలర్గా ఇదే డెల్టా హెచ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి ఇక్కడ, సో ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ మైనస్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్ మనం కానీ చేసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ నెగిటివ్ వాల్యూ అనేది వస్తుంది. Okay, and similarly if you are writing in terms of the activation energy, so can I write the same thing here, activation energy of the reactant. Okay, so reactant minus product jayacha. So that means in terms of activation energy this is EA of reactant minus EA of product, activation energy of the product that is in the backward direction. Ante kada, so activation energy of the forward process, that means this is the forward process minus backward process. ఈ కేసులో ఇదేమో పాజిటివ్ వస్తుంది, ఈ కేసులో this is again forward process minus backward process which is negative value. ఇలాగైతే మనం డెల్టా హెచ్ను కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు by using this particular graph. ఓకే సార్, ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ హీట్ ప్రొడ్యూసర్ సార్. ఎస్, ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్లో మనకు హీట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది గణేష్. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకే, any more questions? So fine. So ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే what is the parameter that controls this activation energy? ఈ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఉంది కదా, సో do you know that this activation energy depends upon the bond strength and bond number of bonds. Number of bonds and bond strength. These are the two parameters that tells us దేని యొక్క యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే దీని ప్రకారం మనం చెప్పొచ్చు. సో ఎందుకు ఇలా చెప్పొచ్చు అంటే ఒకవేళ నేను ఒక రియాక్షన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఇక్కడ A to B అనేది ఒక రియాక్షన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో ఈ రియాక్షన్కి కంపల్సరీ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ బ్యారియర్ ఉంటుంది, కరెక్ట్? సో ఇక్కడ లెట్స్ సే
ఇక్కడ ఇది నా యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ బ్యారియర్ అనుకుందాం. లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ మై యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ బ్యారియర్. సో ఈ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ బ్యారియర్ ఎందుకు వస్తుంది? రియాక్టెంట్కి ఆల్రెడీ కొంత ఎనర్జీ ఉంది. బేసికల్గా ఈ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ వాట్? బాండ్ బ్రేకేజ్. ఇక్కడ మనకు బాండ్ బ్రేకేజ్ ఉంటుంది. బాండ్ బ్రేకేజ్ తర్వాత బాండ్ ఫార్మేషన్ ఉంటుంది. సో బాండ్ బ్రేకేజ్ నీడ్స్ సమ్ ఎనర్జీ. సో అందుకనే కంపల్సరీ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మై యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. సో బాండ్ బ్రేకేజ్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? మోర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్, మోర్ విల్ బి ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు బ్రేక్ దిస్ బాండ్. ఒకవేళ మోర్ ఇస్ ద బాండ్ స్ట్రెంత్, మోర్ విల్ బి ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు బ్రేక్ ద బాండ్. సో అంటే ఈ రెండు పారామీటర్స్, బాండ్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉన్నా యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది, నంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అనేది మనకు ఎక్కువగా ఉంటుంది. Is this clear? Any questions still here? Okay, and దీంతో పాటుగా how about the temperature? So temperature ద్వారా యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ, ఇప్పుడు ఒకవేళ let's say I have a reaction. Let's say this is my energy of the molecules. So let's say this is my fraction of molecules. So మనం ఏం చెప్పామంటే as per collision theory, మాలిక్యూల్స్కి కనుక యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ బ్యారియర్ని క్రాస్ అయితే అవి ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్కి దారితీస్తాయని చెప్పాం. కరెక్ట్? సో ఎనర్జీ బ్యారియర్ని క్రాస్ అవ్వాలి అంటే ఈ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ వర్సెస్ ఎనర్జీ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందంటే మనం కానీ చూసినట్లయితే ఇలా ఉంటుంది. సో అంటే ఒక రకంగా ఎక్కువ మాలిక్యూల్స్ విల్ హ్యావ్ దిస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. దెర్ ఆర్ సమ్ మాలిక్యూల్, ఒకవేళ ఇక్కడ నేను యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఆర్ ద థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీస్ దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈ అనుకోండి, ఇంత యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఉంటేనే మనకు ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ దారి తీస్తుంది అన్నాను అనుకోండి. అంటే బేసికల్గా ఏంటంటే మనకు ఒక పర్టికులర్ సిస్టంలో ఓన్లీ దిస్ ఇస్ ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ పొసెసింగ్ దిస్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అట్ ఎ టెంపరేచర్ T. ఓకే, సో ఒకవేళ నేను కనుక ఇఫ్ ఐఎమ్ ఇంక్రీజింగ్ ద టెంపరేచర్, నేను ఏం చేస్తున్నా? టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నా. లెట్స్ సే ఐఎమ్ ఇంక్రీజింగ్ ద టెంపరేచర్ టు T2 అనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ పీక్ అనేది తగ్గిపోతుంది, బట్ దిస్ విల్ యాక్చువల్లీ ఇంక్రీజ్. అంటే సారీ, ఈ పీక్ అనేది తగ్గిపోయి ఇలా కిందికి వచ్చి ఇది మాత్రం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో అంటే ఒక రకంగా ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఒక పర్టికులర్ రియాక్షన్కి మాత్రం ఎప్పుడూ మారదు. కానీ ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ పొసెసింగ్ ద యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ హియర్. నేను ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేశానో ద నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ పొసెసింగ్ దట్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్. So this is the relation of activation energy with respect to temperature. So temperature ద్వారా activation energy ఎలా అంటే activation energy constant, కానీ the fraction of molecules that is possessing this activation energy అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే ఒక రకంగా the rate of రియాక్షన్ కూడా కంపల్సరీ పెరుగుతుంది. ఎందుకు పెరుగుతుంది? ఇక్కడ నేను రియాక్షన్ యొక్క రేట్ ఎందుకు పెరుగుతుంది అంటే ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ పొసెసింగ్ ద మినిమం యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఏదైతే అవసరం అవుతుందో ఆ ఎనర్జీని అది క్రాస్ అవుతుంది కాబట్టి కంపల్సరీ మనకి ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ కూడా పెరిగి తీరుతుంది. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్? ఎన్సీఆర్టీ టైంలో చదవడం కష్టం కదా బ్రో, టైం లేదు కదా బ్రో, వాట్ ఈస్ ఇట్? Sir, Ajay sir classes are used for NEET or only MSET? Dikshita, Ajay sir is taking both NEET and MSET. So he is actually part of Vedantu NEET channel as well as he is part of Vedantu Telugu channel. Sir అయితే NEET కి తీసుకుంటారు, అలానే MSET కూడా రెండింటికి తీసుకుంటారు దీక్షిత. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? నోట్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిందే. సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఎస్, అబ్జల్యూట్లీ ఐ అగ్రీ సిద్ధు, నోట్స్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ exothermic, endothermic reactions, activation energy. I hope you understood. So now let's talk about the parameters that influences the rate of reaction. So rate of reaction ni we haven't spoken about the direct orientation kada. సో ఎలాగైతే మనం ఇప్పుడు ఇంతకుముందు 2 minutes ago we have seen that ఎనర్జీ బ్యారియర్ క్రాస్ అయినప్పటికీ కూడా ఈ ఓరియంటేషన్ బ్యారియర్ క్రాస్ అవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ H2 + I2 ఫార్మింగ్ 2HI, ఇది ఒక రియాక్షన్ అనుకోండి. ఓకే, సో ఈ రియాక్షన్లో లెట్స్ సే ద ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ ఇలా ఉందనుకుందాం. సో హైడ్రోజన్, ఇక్కడేమో ఇలా అయోడిన్. సో ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ వచ్చి లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ హౌ దే ఆర్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ వన్ అనదర్. ఒకటేమో ఇలా ఉన్నది ఒక సెట్. సో ఈ కేసులో ఏంటంటే మనకు దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రాపర్ ఓరియంటేషన్, నాట్ ఏ
ప్రాపర్ ఓరియంటేషన్. సో అందువల్ల ఏంటంటే నో ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్, నో ప్రోడక్ట్ ఇస్ ఫార్మ్డ్, నో ప్రోడక్ట్ ఫార్మ్డ్ అంటే అది ఓరియంటేషన్ మీద కూడా మనకు ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్, దట్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ కొల్యూషన్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే ఒక రకంగా ఇలా ఓరియంటేషన్ బదులు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓరియంటింగ్ ఇన్ దిస్ సెన్స్, సో ఒకవేళ ఇవి రెండు కనుక ఈ సెన్స్లో కనుక ఓరియంట్ అవుతూ వచ్చినట్లయితే ఒకదాని దగ్గరకు ఒకటి, సో దట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బాండ్. సో ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే, సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే దిస్ ఈస్ 1 HI HI. సో ఇలా HI HI అయితే బాండ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఒక HI ఫామ్ అవుతుంది. సో హియర్ ఆల్సో దిస్ ఇస్ HI is formed. So this is H2 plus I2 forming HI. So this leads to the bond formation. Here it has to be the right orientation. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఆ కరెక్ట్ ఓరియంటేషన్లో ఒకదానితో ఒకటి ఇంటరాక్ట్ అయితే మనకి ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది. Is this clear? Any more questions still here? Is there anything that you do not understand? ఓకే, సో ఈ కేసులో మనకు ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ లుక్ అట్ ద వేరియస్ పారామీటర్స్ దట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ద రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్. సో మనకి ఈ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఫిజికల్ స్టేట్. ఒకటేంటంటే ఫిజికల్ స్టేట్. సో ఫిజికల్ స్టేట్ అనేది ఇట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ద రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్. సో మామూలుగా మనకు గ్యాషియస్ ఆర్ మోర్ రియాక్టివ్ కంపేర్డ్ టు లిక్విడ్స్, దిస్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద సాలిడ్స్. సార్ ఎలా చెప్తున్నారు, హౌ డూ యూ నో దిస్ ఇస్ ద కేస్ అంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ దిస్ పర్టికులర్ గ్రాఫ్, సో రియాక్టెంట్ యొక్క ఎనర్జీ ఇంత ఉంటుంది. సో ఈ రియాక్టెంట్ ఏదైతే ఉందో ఇఫ్ ఇట్ వాంట్ టు అటైన్ ద మినిమం ఎనర్జీ అండ్ ఫార్మ్ ద ప్రోడక్ట్ హియర్, మనకేంటంటే ఖచ్చితంగా ఇట్ హ్యాస్ టు ఓవర్కమ్ దిస్ ఎనర్జీ బ్యారియర్ కదా. సో కొంత ఎనర్జీ అనేది కావాలి. సో బేసికల్గా ఇక్కడ రియాక్టెంట్ వీటి యొక్క స్టేట్స్ చూసినట్లయితే, సో ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ ఇస్ ద సాలిడ్ స్టేట్, దిస్ విల్ బి ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ స్టేట్, దిస్ విల్ బి ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ద gaseous state. So the amount of energy that is required for the formation of product in the gaseous state will be more. So here physical state also influences the rate of reaction. So the rate in the gaseous state will be greater than, liquid state will be greater than that of the solid state. And apart from this we have one more thing, that is the size. ఇంకొకటి ఏంటంటే సైజ్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్. మనకు గనక సైజ్ గనక ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే, ఇఫ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్స్, ఓకే సారీ, ఇఫ్ ద not the size of the reactants, smaller the size of the reactants, more is the surface area. So ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇట్లా ఒక చిన్న పార్టికల్ ఉందనుకోండి, ఇఫ్ ఐఎమ్ మేకింగ్ దిస్ పార్టికల్ ఇంటూ 4 halves, సో ఒక రకంగా మనం కానీ చూసినట్లయితే వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా బై హ్యూజ్ అమౌంట్. సో చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ, ఓకే, సో మోర్ దీనికంటే కూడా ఇక్కడ ఎక్కువ సర్ఫేస్ ఏరియా ఉంది. ఇంతవరకు ఇది మాత్రమే ఉండేది. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది బ్రేక్ చేయడం వల్ల there are different layers of the surface area has increased. So because of the increase in surface area, okay, ikkada increase in surface area, it will increase the number of collisions that are occurring on this particular surface. So obviously manaku this leads to the increase in rate of reaction. So surface area increase aithe this increases the rate of reaction. Okay, is this clear? Any questions still here? Okay, so అదే కనుక ఒక రివర్సిబుల్ రియాక్షన్లో చూసినాం అనుకోండి రేట్. సో ఒక రివర్సిబుల్ రియాక్షన్లో చూసినట్లయితే, సో ఈ రివర్సిబుల్ రియాక్షన్లో కూడా రేట్ అనేది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వబడుతుంది. సో ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వబడుతుంది అంటే, ఇనిషియల్గా మనకు ఇఫ్ A to B ఇది ఒక రివర్సిబుల్ రియాక్షన్ అంటే దిస్ విల్ అటైన్ ఈక్విలిబ్రియం. ఇనిషియల్గా నేను ఏతో స్టార్ట్ చేశాను అనుకోండి, రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ విల్ బి గ్రేటర్ దాన్ రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ ఇనిషియల్గా. యాజ్ టైమ్ ప్రోగ్రెసెస్ ఇది ఏం జరుగుతుందంటే, ఈ రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ డిక్రీజెస్, అలానే రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఇంక్రీజెస్. ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఈ రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ బికమ్స్ ఈక్వల్ టు ద రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్. దీన్ని మనం ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ అంటాం అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద కండిషన్, దిస్ ఇస్ వాట్ ద రేట్ విల్ బి ఇన్ ఏ రివర్సిబుల్ రియాక్షన్. Understood? Any questions still here? Then how about the zero order reaction? Okay, well, let's say I'm talking about some zero order reaction. So zero order reaction gani meer gani gamaninchinnatlaithe, zero order reaction lo enti manaku rate is actually equal to K into concentration raised to the power of n is equal to 0. అంటే ఒక రకంగా ఇక్కడ ఏంటంటే rate is equal to K which is equal to constant. అంటే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ మనకు రేట్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద టైం. సో ఇది రేట్ అన్నాను అనుకోండి, ఇది టైం అన్నాను అనుకోండి, సో ఇక్కడ నాకు రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇస్ ఓవరాల్
constant throughout any instant of time for a zero order reaction. Okay. Absolutely, Ashok, you can actually go through it. Okay, understood? Is this clear? Ardhamainda? So the most important thing ఏంటంటే the next one is temperature. So when it comes to the temperature, here you have Arrhenius equation. Arrhenius equation. So this is really important. This is something that controls the how the rate of reaction is influenced. Everything this explains that. Okay. So ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే here this is Arrhenius equation. K is equal to a naught into e power minus a by rt అని పిలుస్తాం. Okay. K is equal to a naught into e power minus a by rt. Okay. So here K represents the rate constant. So here this represents what? Rate constant. Okay, this represents the activation energy and this represents the temperature and this is our frequency factor. Okay, so ikkada entante if you are looking at this overall rate, if you are looking at this overall thing, okay, so మనకి ఇక్కడ ఎలా మారుతుంది, how does the K value changes with respect to temperature? That is what we are going to figure out. So for example నేను ఏం చెప్తున్నానంటే టెంపరేచర్ని నేను డిక్రీజ్ చేశాను అనుకుందాం. ఏం చేస్తున్నా నేను టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేశాను. సో ఈ ఈక్వేషన్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అంటే కెన్ ఐ రిప్రజెంట్ దిస్ as K is equal to a naught by e power a by rt అని చెప్పొచ్చు కదా. Yes, absolutely I can write like this. నేను ఏం చేస్తానంటే టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేస్తున్నా. సో టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేస్తున్నా అంటే 1/T ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? సో ఇఫ్ 1/T is increasing, e power 1/T will also increase. సో ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ డినామినేటర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ హియర్ e power a by rt వాల్యూ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్, కరెక్ట్? సో డినామినేటర్ అనేది నాకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే దట్ మీన్స్ వాట్ హ్యాపన్స్ టు ద K వాల్యూ? ఇట్ డిక్రీజెస్. If this is increasing, then obviously K value will decrease. Understood? K value ఏమవుతుంది? Decrease అవుతుంది. Then how about ఈ particular case చెప్పండి. For example, if the temperature is increasing, అప్పుడు A by RT ఏమవుతుంది? Compulsory decrease అవుతుంది. That means e power A by RT will actually start to decrease. So ఇది decrease అవుతుంది అని అంటే K value increase అవుతుందా? Yes, the K value will start to increase. Understood? So this is the variation of temperature and K value with respect to temperature using this Arrhenius constant. So if దీని మధ్య ఉన్న రిలేషన్ మనం కనుక కనుక్కోవాలనుకోండి, so what is K given as? K is equal to a naught into e power minus a by rt. అంతే కదా? So if this is the case, if I apply ln on both sides, can I write ln of K is equal to ln of a naught minus a by rt అని రాయొచ్చా? Can I write like this? So can I write like this? Yes, absolutely I can write like this. So can I say this is of the form y is equal to c, this is again mx plus c, right? అంటే ఇక్కడ నాకు it has a negative slope. So దీనికి negative slope ఉంది అని అంటే can I write it like this? So for example, if I want to write here, can I write it as ln of K? Okay. So ఇక్కడ నాకు x ఏమవుతుంది? This becomes 1/T. So here it is 1/T is my x అనుకున్నాను అనుకోండి. So నా slope will be, this will be like this, where I have this as 0 comma ln of a naught. So దీని యొక్క slope is minus a by r. అంతే కదా? Can I write like this? So then if I am converting into log, it will be what? Log K is equal to log a naught, okay, is equal to minus EA by 2.303 RT అని రాయొచ్చు కదా? Can I write it like this? Yes, ఎందుకంటే ఇక్కడ ln K is nothing but this is nothing but what? I can write 2.303 into log log K to the base 10 and రాయొచ్చు. Okay, log 10 to the base is 2.303 we are writing here. Okay, so this becomes similar ga, the graph will actually change here. Okay, so if you want to write, so ఒకవేళ let's say at
T1 temperature, I have it as K1. And if someone is asking at T2 temperature, what is K2 అని అడిగారు అనుకోండి, just take for both the cases. సో అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, for let's say for the first one, first case 1 కి ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి, so this becomes what, can I write here, log of K1 will be equal to log A naught minus A by RT1. Similarly, for this is for the second one. Can I write for the second one? It is log K2 is equal to log of A naught minus A by RT2 and rayacha. Can I write it like this? Okay, is this clear? Any doubt still here? Okay, so if I subtract it, 1 minus 2 just say log A minus log B, this is gone and that will become plus. So okay, equation వస్తుంది, log A by log of K1 by K2 is equal to అలా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది అక్కడ. Okay, you got it? So that's how you do it in this manner. So ఇక్కడ మనకు 2.303 ఎక్కడ ఉంది, so here you will have 2.303 and here also you'll have 2.303. Okay, so ఇలా మనం ఫిగర్ అవుట్ చేయొచ్చు. What is it? Mahi, what is it you're asking? Sir, slope find చేసేటప్పుడు we take 2 calories if R not given in question. If R is not in, yeah, if R is not in given in question, see it depends upon the units. మనకు ఇక్కడ మనం తీసుకున్న ఎనర్జీ, యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ యూనిట్స్ ఏది ఉంటాయో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ R వాల్యూ మనం తీసుకోవాలి. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ క్యాలరీస్ దెన్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ ఇన్ క్యాలరీస్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ జౌల్స్ యూ కెన్ టేక్ దిస్ ఇన్ జౌల్స్. దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో స్లోప్ ఫైండ్ చేయొచ్చు. ఎస్, యు ఆర్ రైట్ మహి, యు ఆర్ రైట్. బట్ కానీ ఏంటంటే ఇక్కడ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ యూనిట్స్ని తగినట్టుగా ఆర్ వాల్యూ అయితే మనం తీసుకుంటాం. ఓకే, సో ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. సో నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ద మాలిక్యులారిటీ ఆఫ్ ఎ రియాక్షన్. సో బేసికల్గా ఏంటంటే మనకు 2 రకాల రియాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటంటే సింపుల్ రియాక్షన్స్, ఇంకొకటి వచ్చి కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్స్. సో సింపుల్ రియాక్షన్స్ ఎలా జరుగుతాయి, అవి ఒక సింగిల్ స్టెప్ రియాక్షన్స్ అనమాట, ఒకే స్టెప్లో జరుగుతాయి. ఈ కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్స్ అలా కాదు. సో ఏ టు బి అనేది ఒకటి ఏదైతే ఉంటుందో ఇది మొత్తం కూడా ఇలా జరుగుతుంది. సో ఫస్ట్ ఏ టు సి, అగైన్ మేబీ సి టు డి, అండ్ తర్వాత డి టు బి, ఇలా మల్టిపుల్ స్టెప్లో జరుగుతుంది అనమాట. దిస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ మల్టిపుల్ స్టెప్స్. ఇట్లా మల్టిపుల్ స్టెప్స్లో జరిగే రియాక్షన్ని మనం ఏమని చెప్తాం, దీన్ని కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్ అని పిలుస్తాం. సో ఇది సింగిల్ స్టెప్లో జరిగినట్లయితే ఓకే, సో దీన్ని మనం సింపుల్ రియాక్షన్ అనుకో. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్ ఏ వచ్చి ఏ అనుకోండి, సో ఇక్కడ ఏ అనుకోండి. ఓకే, సో ఈ అన్నిట్లో కూడా లెట్స్ సే ఇది సి అనుకోండి. ఒకవేళ నేను దీన్ని కనుక రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్ అన్నాను అనుకోండి, దిస్ ఇస్ మై ఆర్డిఎస్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ మై ఆర్డిఎస్, రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్. అంటే ఇక్కడ 3 స్టెప్లు ఉన్నా కూడా ఒక స్టెప్ మాత్రమే రేట్ని డిఫైన్ చేస్తుంది. ద స్లో స్టెప్ ఈస్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ ద రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్. స్లో స్టెప్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ రియాక్షన్ ఇస్ ద రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్ అన్నమాట. సో మనకు రేట్ అనేది దాని మీదే డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ సింగిల్ స్టెప్ అన్నాను కాబట్టి ఇక్కడ ఈ కేసులో ఏంటంటే మనకు దెర్ ఇస్ ఎ టర్మ్ దట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ మాలిక్యులారిటీ. ఈ మాలిక్యులారిటీ అంటే ఏంటంటే ద నంబర్ ఆఫ్ molecules that are participating in the reaction. So the minimum number of molecules that are participating in the reaction is referred to as the molecularity of a reaction. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కేసులో molecularity of a reaction is A. A is referred to as the molecularity of reaction. అంటే నేనేం చెప్తున్నానంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ 1A forming 2B అనే ఒక రియాక్షన్ ఉందనుకోండి. ఇది ఒక సింగిల్ స్టెప్ రియాక్షన్ అన్నాను అనుకోండి. సో ఇక్కడ 1 ఉంది. సో ఇక్కడ నాకు మాలిక్యులారిటీ, ఈ పర్టికులర్ కేసులో మాలిక్యులారిటీ ఎంత, మాలిక్యులారిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని చెప్పొచ్చు. ఒకవేళ నాకు 2A ఫార్మింగ్ 4B అని ఉండింది అనుకోండి, ఈ కేసులో మాలిక్యులారిటీ 2 అని చెప్పచ్చా అంటే చెప్పకూడదు. ఎందుకంటే దిస్ హ్యాస్ టు బి ద మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్. కానీ ఇక్కడ మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఇక్కడ 2 ఇచ్చారు. కానీ ఇఫ్ ఐ డివైడ్ దిస్ బై 2, ఒక మాలిక్యూల్ విల్ ఫార్మ్ 2 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ B హియర్ ఆల్రెడీ. సో హియర్ దిస్ 2 is not equal to molecularity.
ఎందుకంటే మాలిక్యులారిటీ అంటే మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఇన్ ఏ ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్ ఆర్ సింగిల్ స్టెప్ రియాక్షన్. ఓకే, అప్పుడే దీన్ని మనం అలా చెప్పచ్చు అనమాట. ఓకే, మరి కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్స్ కేసులో మాత్రం మనకు మాలిక్యులారిటీ అనే దాన్ని మనం డిఫైన్ చేయము. కానీ ఇక్కడ మాలిక్యులారిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ దట్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్. సో ఈ కేసులో మాలిక్యులారిటీ ఇస్ ఈక్వల్ టు number of molecules. Okay, ఇక్కడ minimum number of molecules involved in rate determining step. దీన్ని మనం molecularity అని చెప్పి మనం చెప్పొచ్చు అన్నమాట. Is this clear? Any questions still here? Is there anything you do not understand till here? Okay, so వీటిని మనం కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్స్ అని మనం పిలుస్తాం. సో హియర్ ఈ కేసులో ఏంటంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్స్ మాలిక్యులారిటీ అండ్ ఆర్డర్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రియాక్షన్కి నేను కనుక రేట్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసినట్లయితే ద రేట్ ఎక్స్ప్రెషన్ విల్ బి K ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ A టు ద పవర్ ఆఫ్ A. కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఐ కెనాట్ రైట్ ద సేమ్ రేట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ A టు ద పవర్ ఆఫ్ A. దిస్ ఇస్ రాంగ్. This will be wrong. కానీ ఈ పర్టికులర్ కేసులో మాత్రం దిస్ విల్ బి కరెక్ట్. ఓకే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంకోటి చెప్తాను చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దాట్ ఓకే 1C ప్లస్ 2B ఫార్మింగ్ 1A ఇది ఒక ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్ అన్నాను అనుకోండి. ఇది ఒక ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్. వాట్ కెన్ యూ టెల్ మీ అబౌట్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్షన్? ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఏం చెప్పచ్చు? సో బేసికల్గా ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్షన్ మనం చెప్పే ముందు ఫస్ట్ రేట్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాయాలి. ఇది ఒక ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్ అంటే దీని మాలిక్యులారిటీ విల్ బి వాట్ 1 + 2 అవుతుంది. సో 1 + 2 విల్ బి ఈక్వల్ టు ఇట్స్ మాలిక్యులారిటీ, అంతే కదా. మాలిక్యులారిటీ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1 + 2 ఎందుకంటే అదొక ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్ కాబట్టి. సో ఇక్కడ మనం ఆర్డర్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ సో రేట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా రాస్తాం? సో రేట్ ఇస్ డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనల్ టు concentration of C raised to the power of n1 concentration of B raised to the power of n2 అని రాస్తాం. కానీ ఈ కేసులో ఏంటంటే ఆర్డర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మాలిక్యులారిటీ ఆఫ్ ద రియాక్షన్, దట్ ఈస్ సంథింగ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్. సో అప్పుడు ఏం రాయొచ్చు నేను ఇక్కడ? రేట్ ఈస్ ఆల్సో డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు concentration of C raised to the power of where n1 is equal to 1 and similarగా B where n2 is equal to 2. ఇలా రాసేయచ్చు అనమాట. సో దిస్ విల్ బి అవర్ రేట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ విల్ బి 3. సో ఇక్కడ కూడా దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 3 విచ్ ఇస్ ఆల్సో ద ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్షన్ విచ్ ఇస్ ఓన్లీ ట్రూ ఫర్ ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్స్. సార్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ కనుక్కోవడం ఎలా క్వశ్చన్లో ఇస్తారా? ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ మహి. కొన్నిసార్లు వాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు యూ మైట్ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇక్కడ మనకు ఫ్రీక్వెన్సీ ఫ్యాక్టర్ ఇవన్నీ కూడా ఇస్తారు. సో లెట్స్ సే ఇక్కడ మనకు ఫ్రీక్వెన్సీ ఫ్యాక్టర్ ఇస్తారు, టెంపరేచర్ ఇస్తారు, K వాల్యూ ఇస్తారు, అప్పుడు యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ కనుక్కోమంటారు. యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు ఫిగర్ అవుట్. ఒక అన్నోన్ వాల్యూ ఇస్తారు. సో కొన్నిసార్లు ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఇస్తారు, యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఇస్తారు, ఒక టెంపరేచర్ ఇస్తారు, ఇక్కడ యాక్టివేషన్ ఇక్కడ దీని ఒక రేట్ కాన్స్టెంట్ కనుక్కోమంటారు. సో ఇక్కడ ఈ K2 వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతారు. సో ఇది ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ యూ ఫిగర్ దిస్ అవుట్. అండర్స్టూడ్? ఎనీ క్వశ్చన్ స్టిల్ హియర్? ఓకే, అర్థమైందా? Okay, fine. So now let's look at the next thing. So we have understood about what is single step elementary reactions, molecular reactions. So now we will talk about the order of the reactions. So let's now speak about the order of the reactions. So మనకి ఏంటంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్స్ విషయానికి వస్తే మనకు ఓన్లీ 2 రకాలు ఉన్నాయి. ఒకటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్, ఓన్లీ జీరో ఆర్డర్ అండ్ ద ఫస్ట్ ఆర్డర్. సో క్వశ్చన్ వస్తే ఈ రెండిట్లో నుంచి వస్తుంది. సెకండ్ ఆర్డర్, థర్డ్ ఆర్డర్ ఎక్కువగా అసలు రాదు. ఒకవేళ వస్తే యూనిట్స్ గురించి ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉండొచ్చు తప్ప మనకు ఏదన్నా ఒక క్వశ్చన్ న్యూమరికల్గా ఇవ్వాలి అంటే దట్ మస్ట్ బి ఎయిదర్ జీరో ఆర్డర్ ఆర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ మీదనే మనకు క్వశ్చన్ ఉంటుంది యాజ్ పర్ ద సిలబస్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కేస్, సో నౌ ఫస్ట్ థింగ్ రేట్ లా ఉపయోగించండి ఇక్కడ. సో రేట్ లా ఉపయోగించినట్లయితే ఒక A to B అనేది ఒక రియాక్షన్ అన్నట్లయితే సో ఈ రియాక్షన్కి దట్ మీన్స్ కెన్ ఐ రైట్ హియర్ రేట్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ A raised to the power of n అని రాయొచ్చా? ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ ఐ కెన్ write it like this. Okay, and at the same time can I write here rate is equal to
k into concentration of A raised to the power of n రాయొచ్చా? Yes, I can write like this. అంటే ఇక్కడ నాకు it is very very clear that rate is equal to k into A to the power of n. సో ఇలాగైతే నేను రాయొచ్చు, అంతే కదా? ఓకే, సో ఇలా అంతే కదా? జస్ట్ ఎ మొమెంట్, ఐ వాంట్ టు సీ ద కమెంట్స్. Okay, so rate is equal to k into A to the power of n. So if this is the case, so can I write this as, so ఇక్కడ నాకు A to B అనేది రియాక్షన్ కదా, సో I can represent it in the form of reactant. rate ని ఎలా రాయొచ్చు ఇక్కడ నేను? I know that rate is equal to minus of dA by dt గా రాయొచ్చు కదా, correct? Can I write like this? So can I write this minus of dA by dt is equal to k into A to the power of n అని రాయొచ్చు కదా? Absolutely I can write like this. Yes. So now ఇక్కడ ఏంటంటే, let's start with zero order reaction. Okay, if it is a zero order reaction, అంటే that means n is equal to 0. So n is equal to 0 అంటే that means what happens here? Minus of dA will be equal to k into dt, అంతే కదా? సో ఇక్కడ నేను దీనికని ఇంటిగ్రేట్ చేశాను అనుకోండి. సో లెట్స్ సే ఐఎమ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ దిస్ ఫ్రమ్ a naught, so c naught to c, and here it is 0 to t. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అప్పుడు నాకు? సో మైనస్ ఆఫ్ c minus c naught will be equal to k into t. సో అప్పుడు ఇదేమవుతుంది నాకు? దిస్ బికమ్స్ c naught minus c by t will be equal to k అని చెప్పచ్చా? సో దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ టు ఫిగర్ అవుట్ ద rate constant, and this is the expression for zero order reaction. Okay, so then what is this? Do you know what is the meaning of t 1/4 అంటే ఏంటో తెలుసా? What is the meaning of t half అంటే ఏంటో తెలుసా? Similarly t 3/4, వీటి యొక్క మీనింగ్స్ తెలుసా? సో వీటి యొక్క మీనింగ్స్ గురించి మాట్లాడదాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే రియాక్షన్ నాకు A to B అనేది ఒక రియాక్షన్ ఉందనుకోండి. సో ఇనీషియల్గా ఇక్కడ నేను తీసుకుంది C0 కాన్సన్ట్రేషన్ తీసుకున్నాను. ఓకే, సో నా ఇక్కడ దీన్ని హాఫ్ లైఫ్ టైం అని చెప్పి చెప్తాం. సో టీ హాఫ్ అని పిలుస్తాం. సో బేసికల్గా ద అమౌంట్ ఆఫ్, సో ద టైమ్ టేకన్ ఫార్ half of the reactant to get converted into product. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే నేను C0 తీసుకున్నట్లయితే half of the reactant అంటే that is ఎంత? Half of the reactant that is C0 minus C0 by 2. Half of the reactant is converted into product. And this will be the left out. Correct? So this will be the left out amount. Ante kada? Is this correct? So this will be the left out. So ఈ సమయానికి ఇక్కడ నాకు ఎంతైతే సమయం పడుతుంది, so let's say I started t equal to 0. ఇక్కడ నాకు t equal to t half అని చెప్పొచ్చు అన్నమాట. ఓకే, సిమిలర్గా ఇదే రియాక్షన్లో let's say I have A to B. So ఇనిషియల్గా t equal to 0, I have C0 is the concentration. So then similarగా నాకు time taken for the completion of 1/4 of the reactant అంటే C0 minus C0 by 4. So ఈ C0 by 4 amount of reactant ఏదైతే converted into product, the time taken for the conversion of 1/25% of the reactant into product is known as the T 1/4. So ఒక రకంగా ఇక్కడ నాకు ఎంత మిగులుతుంది? Can I say this is the left out amount? Absolutely, this will be the left out amount. మరి how about this? ఒకవేళ ఇక్కడ A to B ఉంది అనుకోండి. ఓకే, సో ఈ కేసులో నాకు let's say this is at t equal to 0, C0 ఉంది అనుకోండి. Then how about t 3/4? That is at 3/4 అంటే ఏంటంటే the time taken for the completion of 3/4 amount of the reactant to get converted into the product. అంటే ఇక్కడ నాకు ఎంత ఉంటుంది? C0లో 3C0/4 అమౌంట్ అనేది ప్రోడక్ట్ కిందకి కన్వర్ట్ అయిపోయింది. దట్ మీన్స్ దిస్ విల్ బి మై లెఫ్ట్ అవుట్ వన్. కరెక్ట్? సో వీటికి అన్నిటికీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ దట్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఇఫ్ ఐ క్యాలిక్యులేట్ ద టీ హాఫ్, సో ఇక్కడ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను? సో హౌ విల్ ఐ క్యాలిక్యులేట్ దిస్ టీ హాఫ్? సో ఈ కేసులో మాత్రం సో దీన్ని ఉపయోగించి టీ హాఫ్ ఎలా రాస్తాను చెప్పండి? సో హౌ కెన్ ఐ రైట్ టీ హాఫ్ హియర్? టీ హాఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు C0 minus C0 by 2 whole divided by k అని రాయొచ్చా? Can I write like this? So this is nothing but T half. ఎందుకంటే this is the final concentration, initial concentration. So మరి T 1/4 ఎలా రాస్తాను?
this is nothing but C naught minus, so T 1/4 అంటే the time taken for the conversion of 1/4 of the reactant into product. అంటే what is the final concentration here? 3 C naught by 4 మిగులుతుంది కదా. So that means can I write here C naught minus 3 C naught by 4 will be the left out reactant. అంతే కదా, whole divided by K అని రాయొచ్చా? So this will be the expression. So similarly, what is T 3/4? So time taken for the completion of 3/4 of the reactant into product. ఎలా calculate చేస్తాను అక్కడ? So this is C naught, initial concentration minus what is the final concentration? C naught minus 3 C naught by 4 అంటే ఎంత వస్తుంది? C naught by 4 వస్తుంది. If it is C naught by 4, can I write here C naught by 4 whole divided by K అని రాయొచ్చు కదా. So this becomes T 3/4. Okay, and similarly this is T half and this is T 1/4. Correct? Understood? So ఇలా అయితే ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ కి రాయొచ్చు కదా. Yes, absolutely, that's how we can write it. Yes, you are right Ashok, that is absolutely correct. Okay. Half by half life. Okay, sir, ఒకవేళ యాక్టివేషన్, okay, we have understood that. Okay, they give units. So now let's look at the other part. So graphical interpretation చూద్దామా. సో ఫర్ ఎ జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ ఒకటేంటంటే మనం ఆల్రెడీ ఫిగర్ అవుట్ చేసిన విషయం ఏంటంటే ఒక జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్కి రేట్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ కానీ మనం కానీ చూసినట్లయితే దట్ విల్ బి ఎ కాన్స్టెంట్. సో దిస్ ఈస్ ద కాన్స్టెంట్ ఫర్ రేట్ వర్సెస్ టైం. సో కెన్ ఐ యూజ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ దిస్? సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ చూడండి. సో కెన్ ఐ రైట్ దిస్ యాజ్ C naught minus C is equal to KT. అంటే కెన్ ఐ రైట్ హియర్ దీని ఇటు సైడ్కి తీసుకెళ్తే C will be equal to minus of KT plus C naught అని రాయొచ్చా? ప్లస్ C naught రాయొచ్చు కదా. సో C naught ఏమో అటు సైడ్కి వెళ్ళిపోతుంది, KT becomes this side. సో minus of KT plus C naught. అంటే దీనికి ఇఫ్ ఐ డ్రా ద గ్రాఫ్, సో దీనికి గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి. సో దిస్ ఈస్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ y is equal to mx plus c. ఓకే, సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ C వర్సెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ వర్సెస్ టైం అనుకోండి. సో ఇక్కడ నాకు దిస్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ నెగటివ్ స్లోప్. సో నెగటివ్ స్లోప్ ఉంది, ఐ హ్యావ్ ఎన్ intercept that is C naught. So can I say this is my graph? So ikkademo naku C naught ostadi, this is my intercept. So that means ikkada slope vachi minus K, this will be the slope for this. Ante kada? Can I draw it like that? So any more questions still here? Is there anything you do not understand? So ila aithe rayachu kada? Yes. So this is the graph for zero order reaction. Okay, any more questions? Yeah, it doubles. Mahi, rate constant K value doubles for every rise in temperature by 10 degrees Celsius. So that is in general, manam ganuka, so this is like a generalization. So in general, ikkada em cheptunnarante, let's say if I have a temperature T, okay, so that K value ikkada K anukondi. So let's say I have T plus 10 degrees Celsius. So this will become 2K. If it is T plus 20 degrees Celsius, this will become 4K. So Allah, it keeps on doubling. Okay, I think this is what you're asking, right? Is this what you're asking, Mahi? Okay, for every day 10 degrees Celsius, there it doubles. Okay, so it is T plus 20 degrees Celsius, then it becomes 4K. Allah double avutu untadi. Okay, so now let's look at the first order reaction. So first order reaction మనం చూడలేదు కదా. సో when it comes to the first order reaction, మనకు rate is equal to, so for the same, okay, A to B అనేది first order reaction అయితే here it is minus of dA by dt will be equal to minus of, sorry, here it will be equal to K into concentration of A raised to the power of 1. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు ఇక్కడ 1 by A dA will be equal to K dt అవుతుంది. సో ఇఫ్ ఐ ఇంటిగ్రేట్ దిస్, సో దీన్ని కనుక నేను కానీ ఇంటిగ్రేట్ చేసినట్లయితే, ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ ఇంటిగ్రేట్ దిస్, సో దిస్ ఇస్ అగైన్ ఫ్రమ్ C naught to C. ఇక్కడ కూడా దిస్ విల్ బి ఫ్రమ్ 0 to T. సో హియర్ 1 by A is ln of A. సో ఇక్కడ నాకు మైనస్ ఆఫ్ C naught C, here it is ln of
A, which is equal to KT అవుతుంది, which is equal to KT. So ikkada this becomes what? This becomes ln of C minus ln of C naught, okay, which is equal to KT అవుతుంది. సో దీని కానీ తీసేసాను అనుకోండి, that means ln of C naught minus ln of C will be equal to KT. So this becomes log A minus log B, ln of A minus ln of B, that is ln of C naught by C will be equal to KT. So this is the expression for first order kinetics. Okay, clear? Okay, so now if you are plotting this particular graph, దీని కానీ graphical గా plot చేస్తే ఏమవుతుందో చెప్పండి. ఒకవేళ నేను ఇక్కడ t టెంపరేచర్, this is of the form y is equal to mx form లో ఉందా? So that means ఇది t అన్నాను అనుకోండి. So if I am saying this is ln of C naught by C అనుకోండి, so this will be a graph that is passing through the origin, correct? So which will have a slope which is equal to k. అంతే కదా? So this becomes my expression here. Okay, so then in terms of log kuda you can write. So this can also be written as log of C naught by C is equal to, okay, here it is k by 2.303 into t. So ila kuda rayachu, the same one. Okay, so then inka simplify chesi raste నాకు ఇక్కడ k will be equal to 2.303 by t into log of initial concentration by final concentration. So this will be my expression. Okay, understood? Any more questions here? Okay, so this can also be expressed as, so దీన్ని నేను ఇంకో రకంగా కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. So if I want to express this, this can also be expressed as C naught by C naught by, okay, 1 minute, where is this? So if I am just taking the reverse of it, so if it is minus KT ikkad nunchi chudandi how to express this form in a different way. So ఇది ఉంది కదా, so దీన్ని can I write this as, okay, ఇక్కడ నుంచి చూడండి, I can write this as ln of C by C naught is equal to minus of KT. రాయొచ్చు కదా? So can I write here C by C naught is equal to e power minus KT. So that means here C is equal to C naught into e power minus KT ga rayacha. Yes, this is also the other way of expressing the first order kinetics. Ivanni kuda these are the various different ways of expressing the first order kinetics. Okay, so ilane kaakunda you can log A by B. If I am writing log A minus log B ga rasam anukondi, మళ్ళీ you can plot the graph log C versus T కూడా plot చేయొచ్చు. ఓకే, అంటే this is log A minus log B కదా. సో ఇక్కడ నుంచి చూడండి మళ్ళీ, సో let's say this can also be expressed as what? Log of C naught minus log C, okay, which is equal to k by 2.303 into T. Okay, so ఇప్పుడు if I am taking this side and getting it this side, అప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది ఇక్కడ log of C naught minus of k by 2.303 into T will be equal to log C వస్తుంది. So this is again of the form y is equal to mx plus c. So this is nothing but y, this is nothing but m, this is x again c. So మళ్ళీ దీన్ని ఇంకో గ్రాఫ్ ప్లాట్ చేయొచ్చా? సో దీని గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది? ఇలా ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ హ్యావ్ నెగటివ్ స్లోప్ కాబట్టి దీనికి ఇలా కిందికి ఉంటుంది. So this is how it would look. అంతే కదా? So this is what? Log C versus T, where I have this point as log C naught and the slope is nothing but minus of k by 2.303. So this will be the slope. Okay, these are the various ways of expressing the first order kinetics. Okay, so these are the various concepts that you have to remember. So దీంతో పాటు దీనికి if you want to calculate, so that means we have calculated k is equal to 2.303 by T into log of initial concentration by
final concentration. Ante kada? So this is what we have figured out the expression for first order kinetics. Ante kada? This is what we have figured out. Correct? So is this what we have written here? Yes, C naught by C. So ipudu calculate T half here. So T half ante what will be the concentration? Final concentration will be, initial concentration C unte, final concentration will be C minus C naught by 2 untadi. Okay, if again at T3 by 4, if I want to calculate T1 by 4 ankondi, T1 by 4 time taken for the completion of 1 by 4th of the reactant. Okay, initial concentration C naught ante, here నాకు ఎంత ఉంటుంది C naught minus C naught by 4, this is the left out concentration. Okay, this is initial and this will become my final concentration. Okay, if it is T3 by 4, initial concentration C naught ante ikkada నాకు ఎంత ఉంటుంది, so C naught minus 3 C naught by 4 untadi. So that means 3 by 4th of the reactant is converted into product. So నాకు ఇక్కడ మిగిలేది ఎంత మిగులుతుంది చూడండి ఒక్కొక్కటిగా. సో ఇక్కడ చూస్తే C naught by 2 is left out. Here it is C naught by 3 C naught by 4 is left out. Here it is C naught by 4 is left out. Okay, you just have to substitute it here to get the answer. అంటే ఇక్కడ can I write K is equal to 2.303 by T into log of C naught by 2. So this is T half. So can I say here T half is equal to 2.303 into log 2 whole divided by K. So this becomes 0.693 whole divided by K. Okay, is this clear? So ఒక రకంగా చూసినట్లయితే here T half is independent of the concentration. చూడండి. So this T half is what? For a first order reaction, this T half is independent of concentration term. అదే కానీ zero order లో చూస్తే it will be dependent on concentration term, independent of concentration term here. Okay, so next రాయండి, how about T1 by 4? So T1 by 4 ఎలా రాస్తాం? 2.303 whole divided by K into log of initial concentration is C naught by final concentration is 3 C naught by 4. 3 C naught by 4 అంటే ఒక రకంగా ఇక్కడ ఏమొస్తుంది 2.303 into log of 4 by 3 whole divided by K వస్తుంది. This is nothing but T1 by 4, correct? So this will be T1 by 4. అంతే కదా? Okay. Bablu, I don't have any issues with the black screen. ఒకటి ఏంటంటే ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ బ్యాక్ సైడ్ నా ముందున్నవన్నీ కూడా మీకు చాలా క్లియర్గా విజిబిలిటీ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ రీజన్ ఐ డోంట్ టేక్ ద బ్లాక్ స్క్రీన్. ఓకే, సో దిస్ విల్ బీ డన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 5 minutes. విల్ కన్క్లూడ్ దిస్ పర్టికులర్ సెషన్. ఓకే, సో దిస్ క్లియర్, అర్థమైందా? సో నెక్స్ట్ థింగ్, హౌ విల్ యూ క్యాలిక్యులేట్ T3 by 4? సో సిమిలర్గా ఇఫ్ యూ వాంట్ క్యాలిక్యులేట్ T3 by 4 ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? T3 by 4 ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను చెప్పండి? సో దిస్ ఇస్ అగైన్ 2.303 by K into log of initial concentration is C naught by 4. అంతే కదా, 1 by 4th is the left out when it comes to T3 by 1 by 4th మాత్రం మిగులుతుంది. సో ఇక్కడ నాకు వచ్చే ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమవుతుంది? దిస్ బికమ్స్ 2.303 by K into log 4. So this is my expression for T3 by 4, right? Okay, so this is how you do it. సో ఇప్పటి వరకు మనం సాల్వ్ చేసిన వాటి గురించి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే సార్, నీ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది రూమ్, బ్లూలోనే క్లియర్గా అనిపిస్తుంది రూమ్. Fine, I'll do it. I'll try to put it from the next sessions. I'll put black for sure. So let's look at the one question. Okay, question solve చేద్దాం. So let's look at this particular question. Blue screen లో ఇంకా బాగా కనిపిస్తున్నాయి, అదే మా ప్రాబ్లం కూడా. Fine, I'll take out the blue screen. Okay, I'll take out the blue screen from tomorrow, right? ఖచ్చితంగా. So let's look at this one particular problem here. So ఈ ప్రాబ్లం చూడండి ఒకసారి. So what is given here? So at 30 degrees Celsius దగ్గర
T half of for the decomposition of AB2 is 200 seconds and is independent of the initial concentration of AB2. Okay, it is independent of initial concentration of AB2. Okay, and the time required for 80% of AB2 to decompose is. So ఒకటి ఏంటంటే they are saying that T half is independent of this decomposition of AB2 is 200 seconds. So how will you figure out this particular question? How will you figure out this? So మనకి ఏంటంటే 30 degrees Celsius దగ్గర it is given that okay T half is given as how much? 200 seconds and this is again independent of the initial concentration. So ప్రతి చోట ఒక ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ కి తప్ప మిగతా అన్నిటికీ కూడా it is dependent. Okay, if you are looking at the expression you will get to know, right? So only for the first order it is independent. So now they are asking the time required for 80% of AB2 to decompose. So ikkada AB2 undi kada. So let's say the amount of AB2 is C0 anukundam. Okay, so how much is decomposing? 80% of it. So 80% of it is decomposing in the sense C0 into 80 by 100. This is the amount that is decomposed. So C0 minus C0 into 80 by 100, this will be the left out concentration at that point of time. So దీనికి ఎంత సమయం పడుతుంది? Is it what they are asking? Yes, the time taken for this. Let's say here t equal to 0. So ఇక్కడ ఎంత seconds? What is the time that is taking here? That is a question. So ఈ question మనం figure out చేయడానికి first thing you have to figure out the k value. So ఒక రకంగా ఇక్కడ మనం t calculate చేయాలంటే ఎలా చేస్తాం ఇక్కడ? So that means t 80% they are asking. So this is nothing but 2.303 by k into log of initial concentration in the C0 by what is the final concentration? C0 into, so C0 into 8 by 10 ante kada. So this is what they are asking, correct? Yes, so this is what they are asking, 8 by 10. So now they are, you know the k value here. So what is the k value? How can you figure out the k value here? So ikkada nunchi manam t half lo nunchi calculate cheyochu kada for a first order reaction. This is 0.693 by k will be equal to t half. So ikkada nunchi you can calculate the k value. So k is equal to 0.693 by 200 avutada. So this becomes my k value, correct? So ee k value nenu vachi ikkada substitute chesanu anukondi. So then what happens? So I will get this k value. So you C0 gets cancelled. Log of 10 by 8 you will have. So if you simplify this, then you will get the right answer to this particular question. Okay. Camera kuda kanipistundi sir. Okay, I'll change it, don't worry about it. I'll change it, Bablu, don't worry. Okay, adhamainda? So this is how you do this particular question. So let's look at one more question. So దీనికి ఆన్సర్ ఏమొస్తుందో చూడండి. Try to figure out what is the answer to this question. ఒకటి ఏంటంటే పక్కా మనకి ఆన్సర్ అయితే ఈ 200 అయితే కాదు, ఈ మూడిట్లోనే మన ఆన్సర్ ఉంటుంది. సో సింప్లిఫై దట్ అండ్ గెట్ ద ఆన్సర్. వాట్ ఇస్ ఇట్? 467. Let me check. Oh no. So there are no answer to this question here. Figure out and just comment it in the comment section. I'll verify the answer. Okay? నేను ఆన్సర్ వెరిఫై చేస్తాను. జస్ట్ సింప్లిఫై ఇట్ అండ్ గెట్ ద ఆన్సర్. 282.303 by k. సో k వాల్యూ వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి. సో log C0 by C0 into 8 by 10. సో try to solve this question. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. సో ఇది ఒక ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. సో దే హ్యావ్ గివెన్ the time required for the 90% reaction to complete is x times the half life. అంటే వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే t 90%. So t 90% is equal to x into t half. So this is given. So this is the statement that they have given. Ante kada? This is what they are trying to tell us here. For the first order reaction, the time required for the completion of 90% reaction is x times the half life of the reaction. So ఇది ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది మనకి ఇచ్చారు. ఇది ఏ రియాక్షన్? ఒక ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్, అంతేనా? ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్.
నేను ఒక రకంగా చెప్తున్నాను, కెమికల్ కైనెటిక్స్లో నుంచి వచ్చే క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి, డైరెక్ట్గానే ఉంటాయి, ఎటువంటి ట్విస్టింగ్ అనేది అస్సలు ఉండదు. ఒకటి ఏంటంటే క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకుంటే మీరు ఆన్సర్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేసి తీరచ్చు. ఓకే, దేర్ వోంట్ బి ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ట్విస్టింగ్. ఐ డోంట్ థింక్ యూ విల్ దెర్ ఇస్ ఎనీ వే టు ట్విస్ట్ ద ఆన్సర్. ఒకవేళ ఏదైనా అది కొల్యూషన్ థియరీ బేస్ చేసుకుని ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉంటే స్టేట్మెంట్స్ అడగచ్చు అంతే తప్పితే, ఏదన్నా డైరెక్ట్గా ప్రాబ్లమ్కి సంబంధించి క్వశ్చన్ అడిగితే దాంట్లో ఎటువంటి ట్విస్టింగ్ అనేది ఉండదు. మీకు క్వశ్చన్ అర్థమైతే, స్టేట్మెంట్ అర్థమైతే ఆన్సర్ పక్కా చేసేయచ్చు, దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ గివెన్. సో ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్, సో వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అడుగుతున్నారు. సో వాట్ విల్ బీ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్? సో దీని యొక్క వాల్యూ ఎంత? సో కెన్ ఐ సే హియర్ ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ T90? సో కెన్ ఐ రైట్ T90% అంటే దాని అర్థం ఏంటి? సో ఒకవేళ నాకు ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ C0 అంటే వాట్ విల్ బి ద ఫైనల్ కాన్సన్ట్రేషన్? C0 minus C0 into 90/100, the time taken for the completion. So this will be the amount that will be left out. ఇంతే కదా మిగులుతుంది, దట్ ఈస్ 10 C0/100 మాత్రమే మిగులుతుంది. దట్ మీన్స్ C0/100 మాత్రమే నాకు మిగులుతుంది. సో 90% కంప్లీషన్ అంటే దిస్ విల్ బి మై ఫైనల్ అమౌంట్. సో అప్పుడు దీనికి K వాల్యూ ఎలా రాయొచ్చు? కెన్ ఐ రైట్ హియర్ T90% will be equal to 2.303 whole divided by K into, so what will be the value here? Log of C0 by, so C0 by అంటే ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది నాకు ఈ వాల్యూ? This becomes what? 10C/100 అంటే C/10, that is C0/10 వస్తుందా? So this is what I will have here, correct? So this becomes nothing but 2.303/K అవుతుంది అంతే కదా. So this is the value for T90. ఒప్పుకుంటారా? Then similarly, what is T half? So for a first order reaction, can I say T half is equal to 0.693? Okay, so ఇది ఎలా వస్తుంది అసలు? ఇది కూడా నాకు ఎలా వస్తుందంటే 2.303 into log 2 whole divided by K. అంతే కదా, this is what I will get. Okay, so if this is the case, now they are asking what is the X value. So can I write here, this T90 is nothing but what? 2.303/K is equal to X into 2.303 into log 2/K and రాయొచ్చా? Absolutely I can write like this. So ఒకటి చూడండి, K 2.303, 2.303. Can I say X is equal to 1/log 2? So this is my answer. So what is the answer? 1/0.30 ఎంత వస్తుంది? You will get something around 0.3 అంటే that is nothing but 10/3. So that is nothing but 3.32 అలా వస్తుంది అంతే కదా. Yes, absolutely. So that is your answer, right? So let's look at the next question. One more question, one more last question. So if you have any doubts, you can just put it. Oh my god, sorry, I forgot to delete this. Okay, fine. So let's look at this question. So for a reaction of order n, the unit of rate constant. What is the unit of rate constant here? I think we have solved this, kada? So manaki rate is equal to what? K into concentration raised to the power of n ostadi. So that means here rate constant K. So n order n. So K is equal to concentration by time. Okay, into 1/c to the power of n. So this is nothing but K is equal to c to the power of 1 minus n into t to the power of -1. So this is the units. So the units ante concentration ante this is nothing but mole 1 minus n whole divided by liter 1 minus n into t to the power of -1. So ante mole 1 minus n, liter becomes n minus 1 అయిపోతుంది. So that means here this will be the answer, correct? So yes, n minus 1. So ఇది పైకి వెళ్ళింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది ఇది? This becomes mole 1 minus n liter n minus 1 T inverse. So this is the value K. Sorry, this is the unit of K. Understood? Yes, absolutely. C will be the answer. Any more questions here? Any more questions? So you have few more questions that is given. You can solve. There are so many questions. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ చేయండి. ఫర్ షూర్ ఐ విల్ రెస్పాండ్ టు ద క్వశ్చన్స్. క్వశ్చన్స్ అయితే అస్సలు కష్టంగా ఉండవు. అడిగితే గ్రాఫికల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు, లేదంటే
కొల్యూషన్ థియరీ బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్ అడగచ్చు. లేదనంటే ద ఓన్లీ వే దే విల్ ఆస్క్ ఇస్ జీరో ఆర్డర్ ఆర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్స్. సో జీరో ఆర్డర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ మీద నుంచి క్వశ్చన్స్ వచ్చినట్లయితే అక్కడ జీరో ట్విస్టింగ్ ఉంటుంది. లిటరలీ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే జీరో ట్విస్టింగ్. క్వశ్చన్ అర్థమైతే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అంతే. ఓన్లీ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్. ఇంకా ఏమీ ఉండదు ఆ క్వశ్చన్లో. అండ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ చాప్టర్ విల్ బీ వన్ క్వశ్చన్. అంటే ప్రాబబిలిటీ అని చెప్పను, ద నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వుడ్ బి ఓన్లీ వన్. అండ్ ఆ ఒక క్వశ్చన్లో కూడా ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ ఫ్రమ్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ఎ పర్టికులర్ చాప్టర్ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ జీరో ఆర్డర్ ఆర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ కైనెటిక్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో అది కాకుండా అంటే కొల్యూషన్ థియరీ అడుగుతారు అంతే క్వశ్చన్స్. ఓకే, కొల్యూషన్ థియరీలో నుంచే క్వశ్చన్ అడగాలి. అంటే రేట్ ఫ్యాక్ట్, అంటే కొల్యూషన్ థియరీలో మనకు మేబీ ఇట్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ద ఎనర్జీ కావచ్చు, లేదంటే సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ద వేర్ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ డిపెండ్స్ అపాన్ దిస్ టెంపరేచర్. అంటే అరీనియస్ ఈక్వేషన్ బేస్ చేసుకొని కూడా క్వశ్చన్ అయితే ఏదన్నా ఉండొచ్చు. థియరీ క్వశ్చన్ అయితే కొల్యూషన్ థియరీ. ప్రాబ్లం అడిగేటట్టయితే కంపల్సరీ ఓన్లీ కైనెటిక్స్, ఇట్ విల్ బి ఎ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, జీరో ట్విస్టింగ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ టుడేస్ సెషన్. సో ఎవరైనా కనుక ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్. అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీవన్ హూ డిడ్ నాట్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్, then please join the Telegram group. I will be seeing you guys in the next session. That would be tomorrow. Repati session lo redox reactions and electrochemistry aithe I will teach, and we will be finishing this particular series in the next 2 to 3 sessions. Okay. సార్ రేపటి నుంచి కొంచెం ఫాస్ట్గా తీసుకోండి, హాలిడేస్ కదా. షూర్ అక్షయ్, ఖచ్చితంగా. ఓకే, ఫర్ షూర్ ఐ విల్ టేక్. సో యాక్చువల్గా ఒకటి ఏంటంటే, మీరు కాన్సెప్ట్స్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి కాన్సెప్ట్స్ చెప్పి మళ్ళీ క్వశ్చన్స్ చెప్పాలంటే యు నో హౌ మచ్. ద థింగ్ ఈస్, నాకు ఒక 4 to 5 క్లాసెస్ ఇచ్చి మీరు కాన్సెప్ట్స్ చెప్పమన్నారు అనుకోండి, ట్రస్ట్ మీ, యూ విల్ డూ వండర్స్ విత్ ద సబ్జెక్ట్. నేను గ్యారంటీ ఇస్తాను. లెట్స్ సే ఒక 5 సెషన్స్, అంటే నేను నార్మల్గా చెప్తున్నాను, ఒక 5 క్లాసెస్ ఇచ్చి, లెట్స్ సే కెమికల్ కైనెటిక్స్కి 5 క్లాసెస్ మీరు కానీ డివోట్ చేశారనుకోండి, యూ విల్ నెవర్, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, నెక్స్ట్ మీరు ఎప్పుడూ కూడా కెమికల్ కైనెటిక్స్ నుంచి ఎటువంటి క్వశ్చన్ వచ్చినా చేసే అంత కాన్ఫిడెన్స్ నేను ఇస్తాను మీకు. ఎప్పుడు ఒకవేళ 5 సెషన్స్ ఫర్ కెమికల్ కైనెటిక్స్ ఉన్నట్లయితే. కానీ ఒక సెషనే ఉందనుకోండి, ఐ హ్యావ్ టు హరీ, ఐ హ్యావ్ టు రన్, సమ్ టైమ్స్ యూ మిస్ అవుట్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆల్సో. ఎందుకంటే ఇది ఒక రివిజన్ కైండ్ ఆఫ్ సెషన్ కింద వెళ్తుంది కాబట్టి కొన్నిసార్లు కాన్సెప్ట్స్ కూడా మిస్ అవుతాం. నేను అందుకని ఎప్పుడు చెప్తాను, ఏదైనా నేర్చుకోవాలంటే సమయం కేటాయించకుండా గంటలో, అర్ధ గంటలో, 45 నిమిషాల్లో నేర్చుకోవాలంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఐ విల్ బి వెరీ హానెస్ట్. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్ట్. మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా, ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా అది అయితే నిజం. ఎందుకంటే మీరు సమయాన్ని కరెక్ట్గా ఉపయోగించుకుంటే, కరెక్ట్గా శ్రద్ధగా చదివితేనే అది వస్తుంది. చదివితే అంటే నేర్చుకుంటేనే వస్తుంది, తెలుసుకోవాలని నేర్చుకుంటే వస్తుంది. లేదని అనుకోండి, గంటలో నేర్చుకోవాలంటే, గంటలో తెలుసుకోవాలంటే ఇట్ ఈస్ లిటరలీ ఇంపాసిబుల్. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మై ప్లాన్ వాస్, ఐ వాంటెడ్ టు ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్స్ చెప్పాను. కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఐ స్ట్రగుల్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ 1 hour, బట్ స్టిల్ ఐ మేనేజ్ టు డూ ఇట్. అండ్ దెన్ ఐ పుట్ యూ ద క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ సాల్వ్ చేయాలనుకున్నాను. కానీ మీలో ఎంతోమంది సార్ మళ్ళీ కాన్సెప్ట్సే చెప్పండి, తర్వాత క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయండి అని అడిగిన దానివల్ల ఐ హ్యాడ్ టు చేంజ్ టు క్వశ్చన్స్ అండ్ కాన్సెప్ట్స్. Okay, so sometime, okay, not today, some other time you can attend my sessions. ఎప్పుడైనా కనుక, ఇఫ్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ అట్లీస్ట్ 4 to 5 సెషన్స్ ఫర్ ఏ పర్టికులర్ చాప్టర్, ఖచ్చితంగా నేను గ్యారంటీ ఇచ్చేది ఏంటంటే ఆ చాప్టర్లో నుంచి ఎటువంటి క్వశ్చన్ వచ్చినా మీరు సాల్వ్ చేయాలి. అటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ నేనైతే ఇవ్వాలనుకుంటా ఎప్పుడైనా సరే. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ లుక్ అట్, రైట్? మీరు చూడండి, కావాలంటే నీట్ ఛానల్లో చూడండి. ఐ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ ఇన్ ద నీట్ ఛానల్. సో నీట్ ఛానల్లో ఎవ్రీ సింగిల్ డీటెయిల్స్, చిన్న చిన్న డీటెయిల్స్తో సహా, రీజన్స్తో సహా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటాను ఇన్ ద నీట్ ఛానల్. సో అదేంటంటే దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ దట్ సెన్స్. ఐ నో దట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్, ఐ అండర్స్టాండ్ దట్. ఓకే, ఇట్స్ ఓకే. ఎప్పుడైనా సరే యూ కెన్ అటెండ్, యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్. ఫర్ షూర్ ఐ విల్ ట్రై టు గివ్ యూ ద బెస్ట్ కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఇన్ ద టైమ్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్. ఓకే సార్, కాన్సెప్ట్ క్లియర్గా ఉంది సార్, కానీ PYQs రావట్లేదు, ద వే ఆఫ్ థింకింగ్ ఐ డెంట్ గెటింగ్. అందుకనే వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్, కాన్సెప్ట్స్ మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటేనే, అంటే ఆ క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేస్తూ 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 ఉంటేనే ఏదో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో యూ విల్ మాస్టర్ ద స్కిల్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. అర్థమైందా? సో ఈ రోజు నువ్వు కెమికల్ కైనెటిక్స్లో క్వశ్చన్స్, ప్రాబ్లమ్స్ చేసినా కూడా రేపు ఇంకొక చాప్టర్లో వచ్చినా కూడా దానికి దీనికి సంబంధం ఉండకపోవచ్చు, కానీ నీ బ్రెయిన్ ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ ఎవాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్.
it has evolved to think better, it has evolved to analyze better. So andukane obvious ga you will perform really good with the other chapters when you are solving the problems. So that is the reason నేను ఎప్పుడు చెప్తాను ఆల్వేస్ సాల్వ్ ద క్వశ్చన్స్. సో ఇప్పుడు ఎక్కువ సమయం తీసుకున్నా కూడా మీకు ఎగ్జామ్లో తక్కువ సమయంలో సాల్వ్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ సమయం పెట్టాల్సిందే తప్పదు. దెర్ ఇస్ నో అదర్ వే. ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ టు మేక్ యువర్ బ్రెయిన్ థింక్. So once this start to think, it will start to evolve. It will start to try to get the understanding towards problem solving. So it will grasp what is there in the particular question. So analyze cheyadam better ga analyze chestadi mee brain. So that will help you in problem solving. Right? Thank you so much. Thank you Pawan. Thank you so much Pawan. Chem lone రావట్లేదు particular గా physical లో. అలానే ఉంటాయి క్వశ్చన్స్. ఒకటేంటంటే కొంచెం బిట్ బై బిట్ యూ స్టార్ట్ ట్రయింగ్ టు పుట్ ద క్వశ్చన్స్ అండ్ దెన్ ట్రై టు సాల్వ్ ఇట్. సో ఒకటి చూడండి, ఇంతకుముందు మనం ఒక చిన్న క్వశ్చన్ చూసాం. సో ఈ క్వశ్చన్లో చూడండి, అసలు లిటరల్గా ఒక రిలేషన్ ఉంటే మన ఆన్సర్ అయిపోయింది ఇక్కడ. సో ఈ ఒక్క రిలేషన్, ఈ క్వశ్చన్లో ఈ రిలేషన్ వస్తుంది ఇది, కానీ ఈ రిలేషన్ మీరు రాయగలిగితే అంతా అయిపోయినట్టే, ఇంకేం లేదు. ప్రాబ్లమ్స్ ఫార్ములా గెట్ ద ఆన్సర్, అంతే. సో జస్ట్ ఇస్ ఫిగర్ అవుట్ ద లాజిక్. సో అక్కడ ఇచ్చిన దానికి నాకు ఏదన్నా తెలుసా తెలియదా అనేది గమనించండి. సో కొన్నిసార్లు ఇలాంటి గ్రాఫికల్ క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి. సో గ్రాఫికల్ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడన్నా వచ్చినట్లయితే ఇలా దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ సంథింగ్ లైక్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ గివెన్ గ్రాఫ్ రిప్రజెంట్స్ ద వేరియస్ రేట్ కాన్స్టెంట్ విత్ టెంపరేచర్. సో రేట్ కాన్స్టెంట్ విత్ టెంపరేచర్ అని అడుగుతున్నారు ఇన్ అన్ ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్. సో దిస్ ఇస్ ఎ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. సో ఓకే, హియర్ ఇట్ ఈస్ ద గ్రాఫ్స్ ఫర్ కాన్సన్ట్రేషన్ వర్సెస్ టైం. సో ఇటువంటి క్వశ్చన్స్లో ఫస్ట్ you get which write the different order of the reaction. Zero order reaction rate equation రాయండి, అలానే ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ రేట్ ఈక్వేషన్ రాయండి. సో రేట్ వర్సెస్ టైం ఎలా ఉంటుంది, ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ వర్సెస్ టైం ఎలా ఉంటుంది, కాన్సన్ట్రేషన్ వర్సెస్ టైం ఎలా ఉంటుంది, గ్రాఫ్ యూ జస్ట్ ప్లాట్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ, యూ కెన్ మార్క్ ద ఆన్సర్స్. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్డ్ దిస్ సెషన్. I hope you understood the session. ఇంకా ఎవరైనా కనుక టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద టెలిగ్రామ్ ఛానల్. అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీవన్ హూ డిడ్ నాట్ subscribe to Vedantu Telugu JEE, please subscribe to Vedantu Telugu JEE channel. I will see you in the next session, that would be tomorrow. Until then, take care. Bye everyone. Good evening and see you tomorrow.